Hi students, before we go into the text, I am going to tell you an incident. One day, a boy was going to the school. On the way, he saw a man standing in front of a shop and he thought he was his uncle. So, he was very happy and he rushed to that place and he said, hi uncle. And that man turned. Then only he realized that the man was not his uncle. So the appearances are deceptive. See, appearances are deceptive. That means we think that our relative or somebody else is standing on the way, but the thing is we could not catch that. See, appearances are deceptive. And another incident, can you judge a person by seeing his profile, by seeing his figure? Can you judge a person by seeing? No. Here also the appearances are deceptive. Now let us go into the text. And based on this, Oscar Wilde has given you a short story. Oscar Wilde. The author is Oscar Wilde, and he was a very good writer of short stories and novels in English. He was very famous in that. And now the topic of this short story is the Model Millionaire. The topic of the story is Model Millionaire, and this is kept in the Unit 1, Lesson 1. That means in Prose, Lesson 1 it is kept in there. Here I am going to read the story of it. Before I read that, let us see the characters introduced in this short story. The hero of this story is Huggy. And some people pronounce this as Hughie, but in English, the ஆங்கிலத்தில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு உச்சரிப்பு வந்து இது வரைக்கும் நான் பார்த்ததில்லை. அதனால் இது வந்து ஹக்கி என்றே நம்ம உச்சரிக்கலாம். ஹக்கி, அவனுடைய கேரக்டர், his character is introduced here. You see, he has got a very good crisp brown hair. Most probably the foreigners have the brown hair. What are the types of hairs we have? In India we have brown, blue and etc. But in foreign countries most probably the people have the brown hair. சில பேர் நம்ம ஆளுக்கு கூட டை அடிச்சு ப்ரௌனா கொண்டு வராங்க, அது வேற விஷயம் இல்லையா? இப்போ then he has got a clear cut profile. Profile, what is the meaning of profile? It is a outline. Profile, அவனுடைய அந்த உருவமானது என்ன மிக அருமையான பாடி he has got, and grey eyes. நம்முடைய ஐஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, நம்முடைய ஐஸ் வந்துட்டு பிளாக் இருக்கும், என்ன ப்ளூயிஷ் கூட இருக்கும். ஆனால் ப்ரௌன் ஐஸ் வந்து நம்மகிட்ட ரொம்ப பேர்கிட்ட கிடையாது. ஃபாரினர்ஸ் எல்லாருமே பார்த்துருக்கலாம், நீங்கள் பார்க்கும்போது ப்ரௌன் ஐஸு தே வில் ஹாவ். அப்போது திரும்பவும் பாருங்கள் அவனுடைய கேரக்டர்ஸ். கிறிஸ்ப் ப்ரௌன் ஹேர், ப்ரொஃபைல் வந்து அவுட்லைன் வந்து கிளியர் கட் ப்ரொஃபைல் அண்ட் கிரே ஐஸ். திஸ் இஸ் அ டிஸ்கிரிப்ஷன் given to Huggy. Now, and he has got, he was very popular with men and women. He was very popular with men and women. He was liked by all. அவனுடைய குணநலன்களை பற்றி சொல்லும்போது he was liked by all. எல்லாராலும் விரும்பப்பட்டான் என்ன. and he had every accomplishment. What is the meaning of accomplishment? Skill. He has got every skill, but the problem is he could not make money out of it.
இதை வைத்துக்கொண்டு அவனால் வந்து பணம் பண்ண முடியவில்லை என்பதுதான் அவனுடைய வீக்னஸ். இப்போது இதில் வந்து ஏப்ரல் 2013 கொஸ்டின் பேப்பரில் சினானிம்ஸில் வந்துட்டு அக்காம்ப்ளிஷ்மெண்ட் வந்து இட் வாஸ் ஆஸ்க்டு இன் தட் கொஸ்டின் பேப்பர். பட் இந்த ஆப்ஷன்ஸு வந்து என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா குவாலிஃபிகேஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. You may be confused when you see the question paper because this skill and the meaning வந்து not given in that question paper. ஏன்னா அதனால தான் இதை வந்து ரெஃபர் பண்ணுறேன் நான். குவாலிஃபிகேஷன் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? யூ ஹாவ் டு டைஜஸ்ட் த மீனிங் ஆஃப் தட் synonym, accomplishment, skill. Also it is also called qualification. Okay, now we'll go to that. And except that of making money, he could not make money out of it, though he has got all the skills, though he has got very good characters, and he could not earn money. He had tried everything. He tried everything, all sorts of things he has tried, but he could not make money. But he became nothing, a delightful, ineffectual young man. Ineffectual. Effectual. The meaning of this word is not doing anything worthy. Anything worthy. To earn money, he could do nothing. That is a main point of this story. And though he has got a very good profile, perfect profile, he could not make money out of it. And because, why? Because he has no profession. இந்த வார்த்தையை வந்து நீங்கள் வந்து நல்லா மனசில் போட்டு வச்சுக்கோங்க. ப்ரொஃபஷன் என்ன? பிகாஸ் he had no profession. வேலை இல்லை, அதனால் பணம் பண்ண முடியவில்லை. No profession. Now let us go to the next paragraph. Huggy wanted to marry Lara Martin. லாரா, இந்த பெயர்களை வந்து நீங்கள் வந்து மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கணும் வித் கரெக்ட் ஸ்பெல்லிங். ஏன்னா மெர்டன். ஹீ வாண்டட் டு மேரி தட் கேர்ள். அந்த கேர்ள் யார் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு டாட்டர் ஆஃப் எ கர்னல். இந்த கர்னல்ங்கிறதுக்கு வந்து ஸ்பெல்லிங் பாருங்கள், கர்னல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து உச்சரிக்கிறோம். ஆனால் அதனுடைய ஸ்பெல்லிங் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. கர்னல், டாட்டர் ஆஃப் எ கர்னல். அந்த லாரா மெர்டன்கிறது அந்த பொண்ணை வந்து இவன் வந்து திருமணம் செய்து கொள்ள விரும்பினான். த கர்னல் வாஸ் வெரி ஃபாண்ட் ஆஃப் ஹக்கி. அவருக்குமே ஹக்கியை நல்லா பிடிக்குது. பட் would not hear of any engagement. ஆனால் அவனுக்கு வந்து திருமணம் செய்து கொடுக்கவோ அல்லது நிச்சயதார்த்தத்தை, என்கேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் நிச்சயதார்த்தம், இந்த நிச்சயதார்த்தத்தை செய்து கொடுப்பதற்கு அவர் தயாராக இல்லை. ஏன்? கம் டு மீ மை பாய் when you have got 10,000 pounds of your own. அவர் என்ன போடுறார் இந்த இடத்துல? அவர் ஒரு கண்டிஷன் போடுறார். ஏன்னா he laid down a condition that he should have 10,000 pounds at least of his own. சொந்தமாக ஒரு 10,000 பவுண்டுகள் அவன் சம்பாதிக்க வேண்டும். And we will see about it, he said. Huggy looked very glum. இந்த இடத்துல வந்து glum அப்படின்னு சொன்னாக்கும் என்ன பண்ணுறாங்க? டிஜெக்டட், ரொம்ப சோகமாக இருக்கிறான். சோகம் தெரிகிறது அவனுடைய முகத்திலே. ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கண்டிஷனை வந்துட்டு அவனால் ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியல. ஏன் பண்ண முடியல? அவனுக்கு ப்ரொஃபஷன் இல்லை, அதனால் அவனால் பணம் பண்ண முடியவில்லை. He cursed himself. அவன் தன்னையே சபித்துக் கொள்கிறான். கர்ஸ்ட், சபித்துக் கொள்ளுதல். ஃபார் இஸ் இனபிலிட்டி டு ஃபுல்ஃபில் த கண்டிஷன். இனபிலிட்டி, அவனுடைய அந்த திறமையின்மை காரணமாக அவன் வந்து தன்னையே சபித்துக் கொள்கிறான். இந்த 2 பேராகிராஃப்ஸ் நம்ம பார்த்த உடனேயே, படித்த உடனேயே அங்கே சில கொஸ்டின்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த முதல் கொஸ்டின் வந்து வாட் வாஸ் ஹக்கீஸ் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட். முதல் கொஸ்டின் பாருங்கள், வாட் வாஸ் ஹக்கீஸ் ஃபினான்ஷியல் கண்டிஷன். உங்கள் பள்ளிகளிலே ஒவ்வொரு பள்ளியிலையும் ஆசிரியர்கள் ஒவ்வொரு விதமான வாக்கியங்களை அமைச்சு கொடுத்துருப்பாங்க. அதோட சில நோட்ஸுகளை வந்து ப்ரெஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பாங்க. அவைகள் எல்லாமே வித்தியாசமான வாக்கியங்கள் இருக்கும். ஆகினால் இப்போ நாங்கள் பொதுவாக சொல்லும்போது
உங்களுக்கு வந்து கன்ஃபியூஷன் ஏற்படலாம். அதனால் இந்த கான்செப்டை மாத்திரம் நீங்கள் வந்து நன்றாக டைஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. புரியுறதா? அப்போ இதுக்கு என்ன ஆன்சர் கொடுக்கலாம்? வாட் வாஸ் ஹக்கிஸ் ஃபினான்ஷியல் கண்டிஷன்? என்ன பண்ணலாம் இதுக்கு ஆன்சரு? ஏன்னா ஹக்கி ஹேட் நோ ப்ரொஃபஷன். ஹக்கி ஹேட் நோ ப்ரொஃபஷன். அவனுக்கு வேலை இல்லை. ஸோ ஆகையினால he could not make money. இந்த கான்செப்டை மாத்திரம் நல்லா வந்து மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க. என்ன? ஹக்கி ஹேட் நோ ப்ரொஃபஷன், அவனுக்கு வேலை இல்லை. ஸோ he could not make money. இதுதான் அவனுடைய ஃபினான்ஷியல் கண்டிஷன். ரைட்டா? இப்போ வில் கோ டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். What was the condition? What was the condition laid down by the colonel to allow Huggies engagement to Lara? What was the condition laid down by the colonel to allow Huggies engagement to Lara? லாராவை என்கேஜ்மெண்ட் பண்ணி கொடுக்கணுமானால் என்ன கண்டிஷன் போடப்பட்டிருக்கிறது? கர்னலால் என்ன கண்டிஷன் போடப்பட்டது அப்படிங்கிறது இந்த கேள்வி. கேள்வியை புரிந்து கொண்டாமானால் நன்றாக பதில் எழுத முடியும். சொந்தமாக கூட எழுதிட்டு போகலாம். சரியா? இப்போது இதில் வந்துட்டு இந்த கேள்வியானது உங்களுக்கு ஏப்ரல் 2003 கேட்கப்பட்டிருக்கு. ஏப்ரல் 2013 இந்த கேள்வியானது கேட்கப்பட்டிருக்கு. என்ன அப்போ என்ன கண்டிஷன்? அப்போ ஆன்சர் எழுதணுமானால் இந்த கொஸ்டின்ல இருந்தே நீங்கள் ஆன்சரை வந்து நீங்கள் அரைவ் பண்ண முடியும். எப்படி? the condition laid down by the colonel. இது வரைக்கும் நம்ம கொஸ்டின் பேப்பர்ல இருந்து எடுத்து அமைச்சிட்டோமா? was that என்னன்னா was that Huggy should have got at least 10,000 pounds of his own. 10,000 pounds of his own. This is the condition laid down by the colonel. See, the condition laid down by the colonel was that Huggy should have at least 10,000 pounds of his own. புரியுறதா? இந்த மாதிரி நமக்கு ஆன்சரை எழுதிடலாமா? இது வந்து ஏற்கனவே கேட்கப்பட்டிருக்கு. இந்த பேராகிராஃபில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான கேள்வி என்று இது கருதப்படுகிறது. சரியா? அடுத்த கேள்வி. Why was Huggy upset? அப்செட்னா என்ன? அவன் ஏன் அவன் தன்னுடைய மூடை இழந்து விட்டான் அப்படிங்கிறது, ஏன் அவனுக்கு மூடு இல்லாமல் போயிடுச்சு? இந்த கேள்வியானது ஏப்ரல் 2012 கேட்கப்பட்டிருக்கு. Why was Huggy upset? இதுக்கு என்ன எழுதலாம்? Huggy was upset. Huggy upset ஆனா ஏனென்றால் because of his inability புக்ல இருக்கு, inability to fulfill the condition. கர்னல் போட்ட கண்டிஷனை வந்து he could not fulfill the condition of the கர்னல். ஓகே,
Why was Huggy upset? Huggy was upset because of his inability to fulfill the condition. Now let us go to the next part of the text. One morning, as he was on his way to Holland Park, and there was a park named Holland Park, and he peeped into it. He went into the park, he dropped into it. Dropped means he went inside into the park. Okay. Dropped into. It means went into. Went into the park to see his friend, a great friend. And the name of his friend is Alan Trevor. He went to the park to see his friend Alan Trevor. Alan Trevor, who is Alan Trevor? Alan Trevor was a painter. பெயிண்டர்னதுமே நமக்கு என்ன ஞாபகம் வரும்? வெள்ளை அடிக்கிறவங்க, என்ன பெயிண்ட் அடிக்கிறவங்க, இதான ஞாபகம் வரும். ஆனால் வந்து பெயிண்டர்னு சொன்னாக்க ஒன் ஹூ ட்ராஸ் பிக்சர்ஸ், ஒன் ஹூ ட்ராஸ் பெயிண்டிங்ஸ். Okay. Trevor was a painter. He was a strange, rough fellow. Here, Trevor's figure is described. See, எப்படி இருக்கிறான் அவன், வந்து எப்படி இருக்கிறான் அப்படின்னா, with freckled face. அப்படின்னு சொன்னாக்கும் அவன் உடம்புல வந்துட்டு, அவன் முகத்துலையும் உடம்புலையும் வந்து ப்ரௌன் ஸ்பாட்ஸ் இருக்குது. இது வந்து அங்கே வந்து காமன், ஃபாரினில் வந்துட்டு இது காமன். நம்ம வந்து ப்ரௌன் அண்ட் பிளாக் பாடி வி ஹாவ், ஸோ த ஸ்பாட்ஸ் வில் நாட் பி சீன். ஆனால் அங்கே வந்துட்டு அவங்க வெள்ளையாக இருக்கிற காரணத்தினால அந்த ஸ்பாட்ஸ் வந்து அது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வெளியிலே தெரியும். அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க, அதில் இவனும் ஒருத்தன். அண்டு ரெட் ரக்டு பேர், rugged, untidy. The meaning is untidy. Red rugged beard. He has got beard and which is not trimmed properly. நிறைய காடு மாதிரி வளர்ந்துருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, untidy. அப்போ இவனுடைய டிஸ்கிரிப்ஷன் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுருச்சு இல்லையா? Now, when he took up the brush, he was a real master and his pictures were eagerly sought after. அவன் அந்த ப்ரஷ் எடுத்து ஒரு ஸ்ட்ரோக் கொடுத்தான்னு சொன்னாக்கும் வந்து அவ்வளோ பிரமாதமாக இருக்கும். ஹி வாஸ் a master painter. அதோட அவனுடைய பெயிண்டிங்ஸ் வந்து wanted by all and they sell immediately. அதான். When Huggy came in, he found Trevor painting the finishing touches to a wonderful life-size picture of a beggar man. When Huggy entered into that place, he saw that he was painting a picture, that too a life-size. Life-size means ஒரு ஆள் உயரத்துக்கு பெரிய பிக்சரை வந்து he was painting it. He was giving finishing touches to that. And யாருடைய படம் அப்படின்னு சொன்னால் a beggar man. மிக முக்கியமான ஒரு கேரக்டர், a beggar man. He was standing in front of him as a model. Okay. Now, the beggar himself was standing on the platform in the corner of the studio. இந்த ஸ்டுடியோ அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி படம் வரைக்கின்ற இடம். அங்கே வந்து he was standing on the corner. He was standing as a model. He was wizened old man. இப்போ வந்து இவனுடைய உருவத்தை பற்றி டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க மறுபடியும். விசண்ட் அப்படின்னு சொன்னாக்கும் இந்த வயதான தோற்றம் சுருக்கங்களுடன் முகம் வந்து இருக்கக்கூடிய வயதான ஒரு தோற்றத்தில் இருக்க விசண்ட் ஓல்டு மேன் வித் எ ஃபேஸ் லைக் wrinkled parchment. இந்த பார்ச்மெண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் த பேப்பர் வித் நீங்கள் வந்து இந்த பேப்பரை எழுதிட்டு தூக்கி போடுறீங்க இல்லையா, அப்படி தூக்கி போடும்போது அது என்ன பண்ணுவீங்க, கசக்கி தூக்கி போடுவீங்க. அந்த கசங்களை மீண்டும் எடுத்து பார்த்தீங்களான்னா எப்படி இருக்கும், சுருக்கமாக இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த சுருங்கி போன பேப்பர் மாதிரி. இந்த பார்ச்மெண்ட் என்பதற்கு there is another meaning also. It is a piece of skin, animal skin அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அனிமல் ஸ்கின் வந்து எப்போவுமே வந்து நீட்டாக இருக்காது, அந்த will be some strings அந்த இருக்கும், அந்த மாதிரி wrinkles இருக்கும், அந்த மாதிரி பார்ச்மெண்ட்.
and most piteous expression. அதான் இதில் முக்கியமானது piteous expression. piteous சொன்னால் sad expression. பொதுவாக இந்த பெக்கர் அப்படின்னாலே வந்துட்டு அவங்களுடைய உருவம் வந்து எப்படி இருக்கும், அவங்களுடைய இது வந்து தோற்றம் வந்து மிகவும் அடுத்தவங்க வந்து அவன் மீது இறக்கப்படும் அளவிற்கு இருக்க வேண்டும் இல்லையா, அப்போ தான் அவன் நினச்சதை அவன் சாதிக்க முடியும் இந்த பெக்கர் வந்துட்டு. ஸோ அவனுடைய இது எப்படி இருந்ததுன்னா பிட்டியஸ் லுக், பிட்டியஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ். இந்த பிட்டியஸ் என்பது வந்து என்ன, ஒரு தடவை வந்து ஏப்ரல் 2012 கேட்டிருக்கிறாங்க. ஏப்ரல் 2012 வந்து வந்திருக்குது என்ன. ஆனால் இது வந்து ஆன்டானிம்ஸில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஆன்டானிம்ஸில் இந்த வார்த்தை கேட்கப்பட்டிருக்கு. சரி, அது we will see it after completing this text. We will see that. Okay. Over his shoulders he was flung a coarse. That means rough. Coarse na rough. A rough cloak, brown cloak. பாருங்க, cloak, that means clock அப்படின்னு சொன்னாக்கும் இது வந்து மேலே போடுகின்ற அங்கி அல்லது மேலே போடுகின்ற துணி என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம். clock, it's a piece of cloth. All tears and tatters. அந்த இது எப்படி இருந்தது, அந்த clock வந்து tears and tatters என்று அங்கே கிழிந்து இருந்தது. tears and tatters. His thick boots. இந்த இடத்துல பூட்ஸ்னு நம்ம சொல்கிறோம், பூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இங்கே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு. ஏன்னா அதே சமயத்தில் இந்த பூட்ஸை வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஷூ அப்படின்னு சொல்கிறோம். பூட்ஸ் என்றால் ஷூ. அது எப்படி இருந்ததா அந்த பூட்ஸ் ஆனது, patched and cobbled. அது வந்து ஆங்காங்கே தைக்கப்பட்டிருந்தது. and with one hand he leaned on a rough stick. ஒரு தடியை வச்சு அதன் மேலே அவன் வந்து சாய்ந்திருந்தான் ஒரு கையினாலே. with the other hand he held out his battered hat for arms. battered அப்படின்னா என்ன, battered அப்படின்னா நைந்து போன hat. எதுக்கு வச்சிருக்கிறான், for getting alms means offerings. நம்ம தமிழிலே தர்மம் என்று சொல்கிறோம் இல்லையா, அதை வைத்திருந்தான். இப்போ இந்த ரெண்டு பாராகிராஃப் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு there is some questions. See, the first one is, what makes you feel Alan was a good painter? What makes you feel Alan was a good painter? குட் பெயிண்டர்னு எப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஆலன் வந்து என்ன, ஆலன் வாஸ் எ ரியல் மாஸ்டர் பெயிண்டர். we have seen that இல்லையா, முதல் பாராகிராஃபில் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, முந்தின இதில் செஷனில் பார்த்தோம் இல்லையா. ஆலன் வாஸ் எ ரியல் மாஸ்டர் பெயிண்டர் அண்ட் ஹிஸ் பெயிண்டிங்ஸ் were much in demand. என்ன படங்கள் வரைந்தாலுமே அது வந்து உடனடியாக என்ன சோல்ட் அவுட் ஆகிடுது. அதுதான் திரும்பவும் ஆலன் வாஸ் எ ரியல் மாஸ்டர் பெயிண்டர், ஹிஸ் பெயிண்டிங்ஸ் வேர் மச் இன் டிமாண்ட். இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து ஆலன் எப்படிப்பட்டவன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம குட் பெயிண்டர்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம். த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், இட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், வாட் மேட் the old man look a typical beggar? What made the old man look a typical beggar? typical beggar னு சொல்லிட்டு அவனை சொல்கிறீங்களே எப்படி அப்படின்னு கேட்குறாங்க. எதை வைத்து சொல்லுகிறீர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த செகண்ட் பேராகிராஃபில் இருக்கக்கூடிய அந்த கடைசி 4 வரிகளையே இதுக்கு வந்து நீங்கள் ஆன்சராக கொடுக்க முடியும். இது நான் எழுதணுங்கிற அவசியம் இல்லை. பாருங்கள், he was a wizened old man. Again I am repeating it. Okay,
He was a wizened old man with a face like a wrinkled parchment and a most piteous expression. Wizened, parchment, piteous. Over his shoulders was flung a coarse brown cloak, all tears and tatters. His thick boots were patched and cobbled, and with one hand he leant a rough stick, while with the other he held out his battered hat for arms. And the description, அது வந்து அப்படியே வந்து இங்கே கொடுத்துடலாம். இப்போ அடுத்து வந்து உங்கள் டெக்ஸ்ட் வந்து இட்ஸ் கோயிங் ஆன். வாட் அன் அமேசிங் மாடல் விஸ்பர்டு ஹக்கி. விஸ்பர்டு முணுமுணுப்பாக சொல்கிறான், கிசு கிசுன்னு சொல்கிறான். என்ன சொல்கிறான்? வாட் அன் அமேசிங் மாடல், என்ன சூப்பர் மாடல்ப்பா அப்படிங்கிறான். ஆஸ் யூ ஷுக் ஹேண்ட்ஸ் வித் ஹிஸ் ஃப்ரெண்டு, அதை சொல்லிட்டு கையை கொடுக்குறான். ரொம்ப யூ ஹவ் செலக்டட் எ வெரி குட் மாடல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் சொல்கிறான். அண்ட் அமேசிங் மாடல் ஷவுட்டட் டியூர் அட் த டாப் ஆஃப் ஹிஸ் வாய்ஸ். அமேசிங் மாடல்லாம் சொல்கிற அப்படின்னு சொல்லி இவன் திரும்ப கேட்குறான். ஐ ஷுட் திங்க் ஸோ, நானும் அப்படி தான் நினைக்கிறேன். சச் பெக்கர்ஸ் ஆஸ் ஹீ ஆர் நாட் டு பி மெட் வித் எவ்ரி டே. இதை போல் பெக்கர்ஸை வந்துட்டு இதை மாதிரி ஒரு மாடலை வந்துட்டு நம்மளால் வந்துட்டு கண்டுபிடிக்க முடியாது, கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லி அவனும் சொல்கிறான். ட்ரிவோர்னு சொல்கிறான். ட்ரிவோர் யார்? பெயிண்டர். ஓகே. புவர் ஓல்டு சாப் செட் ஹக்கி. ஹக்கி சொல்கிறான், புவர் ஓல்டு சாப் ரொம்ப பாவமாக இருக்கான்ல அப்படின்னு சொல்கிறான். ஹவு மிசரபிள் ஹிஸ் லுக்ஸ், பட் ஐ சப்போஸ் டு யூ பெயிண்டர்ஸ் ஹிஸ் ஃபேஸ் இஸ் ஹிஸ் ஃபார்ச்சூன். இந்த இடத்துல வந்து இதை நன்றாக கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். ஏன்னா இது கேள்வி கேட்கப்பட்டிருக்குது ஏற்கனவே. ஏன்னா பட் ஐ சப்போஸ் டு யூ பெயிண்டர்ஸ், உங்களை மாதிரி பெயிண்டர்ஸுக்கு வந்து இது ஒரு அருமையான மாடல் இல்லையா? ஏன்னா இதை வச்சுட்டு நீங்கள் எவ்வளவோ சாதிக்கலாமே இந்த மாடலை வச்சுட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் சொன்னான். அப்படின்னா என்ன இன்னர் மீனிங்? வாட் இஸ் த இன்னர் மீனிங் ஆஃப் இட்? the painting will be sold out immediately அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Certainly you don't want a beggar to look happy, do you? இவங்க கேட்குறான், ட்ரூவர் கேட்குறான். அப்போது பெக்கர்ஸ் வந்து எப்போது சந்தோஷமாக இருந்து பார்த்துருக்குறியா? இல்லை இல்லையா அப்படின்னு கேட்குறான். how much does a model get for sitting, asked ஹக்கி. ஹக்கி கேட்குறான், எவ்வளோ இந்த சிட்டிங்க்கு மாடல் வந்து இந்த இது கொடுக்குறதுக்கு எவ்வளோ நீங்கள் பைசா கொடுப்பீங்க அப்படின்னு கேட்குறான். ஏன்னா a shilling an hour, for an hour he will be given a shilling. And how much do you get for your picture, Alan? What will Alan get out of this, out of painting this? Oh, for this I get 2,000 pounds. And the painting 2,000 pounds கிடைக்கும்னு சொல்கிறான். After this you have some more questions. See, why is the model's face his fortune? Fortune for whom? For Trevor. And this question was asked in October 2012, 2 marks. And October 2012, 2 marks question. It was asked, why is the model's face is fortune? Why? Because the model was a typical beggar and his facial expressions were very good for painting. Okay, now let us see the answer for it. The model has a wrinkled face because your teachers might have given you some answers for this, and the teachers might have referred some other notes in each and every part of the Tamil Nadu will be selecting some guides. So if I give you the answer, it would not be good for you. Okay, so I'll give you the gist of it. The model had wrinkled face. The character I am giving wrinkled face with piteous expressions. So it is very difficult to get a model like this. The beggar has got a wrinkled face and piteous expressions. It will be very difficult for a painter to get such a model. So it would make Alan a fortune. That means the painting will be sold out immediately. Now let us go to the second question. How many shillings make a pound? And before we go into this, let us see what
is a pound. It is a kind of currency, a coin used in Europe. Okay, pound. And we have 20 shillings make a pound. 20 shillings make a pound. Suppose இந்த ரிமோட் வில்லேஜஸில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த வாக்கியம் அமைக்க முடியலை அப்படின்னு சொன்னால் இந்த 20 shillings நீங்கள் கொடுத்தாலே உங்களுக்கு மதிப்பெண்கள், முழு மதிப்பெண்கள் கொடுப்பாங்க. ஓகே, now let's go to the next question. In our country, models pose for advertisements. இப்போல்லாம் டிவியில் வந்து வரக்கூடிய நிகழ்ச்சிகளையோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் தான் அதிகமாக போகுது. நான் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா? ஏன்னா advertisement. How much do you think they are paid? இது எப்படிப்பா நமக்கு தெரியும்? நமக்கு தெரியுமா? அதுக்கு போஸ்ட் கொடுக்குறவங்க, அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸுக்கு போஸ்ட் கொடுக்குறவங்க வந்துட்டு எவ்வளோ வாங்குறாங்கன்னு நமக்கு தெரியுமா? அப்போ நமக்கு இதுக்கு எப்படி பதில் கொடுக்கறது? இப்படி ஒரு கேள்வி வந்தாச்சு, இதுக்கு எப்படி பதில் கொடுக்கறது? we know என்ன ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக சொல்லலாம். thousands and lakhs. some people get lakhs and lakhs for this. ஓகே, அப்போ இது வந்து நம்ம வந்து திரும்பவும் வாக்கியத்தில் எழுதணும்னு சொன்னாக்க in our country models get thousands and lakhs கொடுத்தாலே போதுமானது. சரியா? Now again I am going to the text again. After some time, கொஞ்ச நேரத்துக்கு பிற்பாடு, the servant came in and told Trevor that the frame maker wanted to speak to him. frame makerனா ஒரு படம் வரைஞ்சாச்சு, ஒரு பெயிண்டிங் வரைஞ்சாச்சு, அதை வந்து அழகான ஃப்ரேமில் பண்ணினாதான் அதற்கு மதிப்பு அதிகம் இல்லையா? the value of the painting will be based on the frame he selects. ஓகே, அது அப்போ இந்த ஃப்ரேம் மேக்கர் வந்திருக்கிறதாக சொல்கிறோம். டோன்ட் ரன் அவே, இந்த இடத்துல வந்து ரன் அவே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு காம்பவுண்டு ஒன்று இருக்குது. ரன் அவே, இந்த கோ அவே இஸ் த மீனிங். ஓடிடாதப்பா, போயிடாத அப்படின்னு சொல்கிறான். என்ன he said as he went out, I'll be back in a moment. கொஞ்ச நேரத்தில் திரும்பி வந்துடுறேன். I'll be back in a moment. The old beggar took advantage of, it is a phrase, advantage of, advantage இல்லை, advantage of. இதுக்கு என்ன மீனிங்? மேட் யூஸ் ஆஃப், அதை வந்து அவன் பயன்படுத்தி கொள்கிறான். அந்த நேரத்தை வந்து அவன் பெயிண்டர் வெளியில் போயிருக்க நேரத்தை அவன் பயன்படுத்தி கொண்டு என்ன பண்ணுறான், அவன் வந்து ஆஃப் த ட்ரிவோஸ் ஆப்சண்ட் டு ரெஸ்ட் ஃபார் எ மூமெண்ட் ஆன் த உடன் பெஞ்ச். உடன் பெஞ்ச் பக்கத்தில் இருந்த உடன் பெஞ்சில் வந்துட்டு அவன் வந்து கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுக்கிறான். He looked so forlorn. What is the meaning of forlorn? Lonely. தனியாக விடப்பட்டதாக, தனியாக அவன் பெயிண்டர் வந்து விட்டுட்டு போயிடான். அவனுக்கு அறிமுகமானவன் பெயிண்டர் ஒரு ஆள் தான். யாருக்கு? நம்ம பெக்கருக்கு அறிமுகமானவன் பெயிண்டர் ஒரு ஆள். அவன் அந்த இடத்த விட்டு போன உடனேயே இடத்து என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இவன் வந்து he was taking rest on a wooden bench and he felt so lonely also. அந்த இடத்துல வந்து the huggy could not help pitying him. அந்த இடத்துல வந்துட்டு அவனுக்கு ஹக்கிக்கு வந்து அவன் கூட என்ன பண்ணுறது, முன்ன பின்ன தெரியாத பெக்கர்கிட்ட என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இவனும் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறான். ஆல் he could find was a sovereign. sovereign அப்படிங்கிறது it is a golden coin. It is a gold coin. A gold coin equal to 1 pound. Equal to 1 pound. It is a gold coin. It is called a sovereign. Sovereign அப்படின்னு சொல்லுது. Sovereign. And some coppers. Coppers சொன்னாக்க you can find out the coppers at the bottom of this text. ஓகே, அங்கே வந்து படம் வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. காப்பர்னா செம்பாலான நாணயம்.
நாம் கூட செம்பாலான நாணயங்கள் ஒரு காலத்தில் பயன்படுத்தி கொண்டு இருந்தோம். என்ன சரி, அந்த காப்பர்ஸும் இருந்தது. புவர் ஓல்டு ஃபெலோ, ரொம்ப பாவம் அந்த பையன். He said himself and slipped the sovereign slipped. இந்த ஸ்லிப்புடுங்கிறது வந்து பல இடத்துல வந்து பலவிதமான பயன்பாடுகள் அதற்கு உண்டு. அது மீனிங்ஸ் இருக்குது. இந்த இடத்துல வந்து he droppedன்னு சொல்லணும். ட்ராப். நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ஸ்லிப்புடுன்னு சொன்னாக்க வலிக்கு விழுந்துட்டான் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸ்லிப்புடு வலிக்குதல் விழுதல் இப்படின்லாம் சொல்கிறோம் நம்ம. ஆனால் இந்த இடத்துல வந்துட்டு என்ன ட்ராப்டு என்று எடுத்துக்கொள்ளணும். அது கொடுத்தான், கேவ் ஹிம் அப்படின்னு தான் எடுத்துக்கொள்ளணும். The sovereign into the beggar's hand. The old man said, thank you, sir. And you have to see the response of the beggar, because at the back of the text you have another question regarding this. You know, the old man said, thank you, sir. This is a response given by the old man. Okay. Then Trevor arrived and Huggy took his leave. Took his leave. Take leave. Took leave. Taken leave. It is a phrasal verb. இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்து டேக் வருது, அதுக்கு அடுத்து வந்து இந்த லீவ்னு வருது. இது வந்து டேக், டுக், டேக்கன் என்று அனைத்து டென்ஸ்லையும் பயன்படுத்தலாம். டுக் லீவ், he took leave, that means அந்த இடத்தை விட்டு சென்றான் அப்படின்னு அர்த்தம். அந்த இடத்துல took leave. The next day when Huggy invited Trevor, he was surprised to hear that the model kept asking Trevor for all details about him. The next day Huggy visited Alan. The next day Huggy visited Alan's house and he was told that the beggar enquired about Huggy. ஹக்கியை பற்றி எல்லாமே வந்து எல்லா டீட்டெயில்ஸும் வந்து அந்த பெக்கர் வந்து கேட்டான் அப்படின்னு சொல்லி இவன் சொல்கிறான். Trevor informed Huggy that he had clearly explained Huggy's condition to the old model. அந்த மாடல்கிட்ட வந்து இவன் வந்து ட்ரிவோர் வந்து ஹக்கியை பற்றின அனைத்து விஷயங்களையும் சொல்லிவிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறான். வாட், யூ டோல்ட் தட் ஓல்டு பெக்கர் ஆல் மை ப்ரைவேட் அஃபேர்ஸ்? ஏன்னா அவன்கிட்ட சொல்லிட்டியா, என்னுடைய ப்ரைவேட் அஃபேர்ஸை பற்றி சொல்லிட்டியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு க்ரைடு ஹக்கி வந்து சத்தமாக சொல்கிறான். லுக்கிங் வெரி ரெட் அண்ட் ஆங்க்ரி. இந்த இடத்துல வந்து ஆங்க்ரினாலே என்ன ஆகும், முகம் சிவக்கும். அதை வந்து அப்படியே ஒரு வாக்கியமாக இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ரெட் அண்ட் ஆங்க்ரி, முகம் சிவந்தது. எதனால? கோபத்தினால சிவந்தது. என்ன எல்லாத்தையும் என்னை பற்றி எல்லாமே சொல்லிட்டியா அப்படின்னு சொல்லி இவனுக்கு வந்து ஒரே கோபம் ஹக்கிஸுக்கு. மை டியர் பாய் செட் ட்ரிவோர் ஸ்மைலிங். ட்ரிவோர் என்ன பண்ணுறான், அவன் சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்கிறான், தட் ஓல்டு பெக்கர் ஆஸ் யூ கால் ஹிம் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ரிச்சஸ்ட் மேன் இன் யூரோப். இப்போ தான் வந்து ஹி இஸ் ரிவீலிங் த ரியல் கேரக்டர் அந்த ரியல் ஐடென்டிட்டி ஆஃப் த பெக்கர். பெக்கர் யாருன்னு சொல்லிட்டு இப்போ தான் ட்ரிவோர் வந்து சொல்கிறான். நீ நினைக்கிற மாதிரி அவன் வந்து பெக்கர் கிடையாது, அவன் வந்து மிக யூரோப்லேயே வச்சு ஒன் ஆஃப் த ரிச்சஸ்ட் மேன். இந்த வாக்கியத்தை வந்து நல்லா மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஒன் ஆஃப் த ரிச்சஸ்ட் மேன். இந்த ஒன் ஆஃப் த அப்படின்னு வரும்போது இந்த வாக்கியத்தில் வந்து யூ ஹாவ் டு யூஸ் த ப்ளூரல். மனிதர்களில் ஒருவன் என்று சொல்லும்போது யூ ஹாவ் டு யூஸ் த ப்ளூரல், ஒன் ஆஃப் த ரிச்சஸ்ட். அதோட இங்கே வந்து இஎஸ்டி, தெர் இஸ் இஎஸ்டி, யூனோ த டிகிரிஸ் ஆஃப் கம்பேரிசன் இல்லையா? அதில் வரும்போது இஎஸ்டியில் முடிஞ்சதுன்னு சொன்னால் இட் இஸ் கால்டு சூப்பர்லேட்டிவ். அண்ட் இஃப் இட் இஸ் சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி யூ ஹாவ் டு யூஸ் த. இது எதுக்காக சொல்கிறேன்னு சொன்னால், இது வந்து இந்த பாயிண்ட் நம்ம சொல்லும்போது மனசில் பதிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிராமர் பின்னாடி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும். சரியா? ஒன் ஆஃப் த ரிச்சஸ்ட் மென். இப்போ தான் the true identity of the beggar is revealed. ஏன்னா he is barren husband. barren. இப்போ தான் இந்த கேரக்டர்னுடைய இதை சொல்கிறான், barren husband. இந்த பேரன் என்பது வந்து இது வந்து பெயரினுடைய தொடர்ச்சி அல்ல. It is not the name. Barren means, and it has got a meaning, noble man.
தமிழிலே பிரபு என்று சொல்லுகிறோம் இல்லையா, அந்த காலத்தில் வந்துட்டு இந்த மன்னர் பரம்பரையினர் வந்துட்டு மன்னர்கள் அவர்களை அண்டி இருப்பவர்கள் எல்லாத்துக்குமே வந்து பிரபுக்கள் என்று சொல்லுவார்கள். அந்த மாதிரி இவருக்கு வந்து பேரன் என்றால் பிரபு என்று பெயர். அவருடைய உண்மையான பெயர் வந்து ஹாஸ்பர்க். அப்போது ஐரோப்பாவில் இருக்கின்ற மிக பெரிய பணக்காரர்களிலே இவரும் ஒருத்தர். அவருடைய பெயர் வந்து பிரபு ஹாஸ்பர்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஹீ இஸ் அ கிரேட் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மைண்ட். ஆலனுக்கு அவர் மிக க்ளோஸ்டு ஃப்ரெண்டு, நெருங்கிய நண்பர் என்று சொல்கிறார். இப்போ அதற்கு அப்புறம் வந்து யூ ஹாவ் அ கொஸ்டின் ஆஃப்டர் தட். வாட் வாஸ் த பெக்கர்ஸ் ட்ரூ ஐடென்டிட்டி? வாட் வாஸ் த பெக்கர்ஸ் ட்ரூ ஐடென்டிட்டி? நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அவருடைய உண்மையான ஐடென்டிட்டி என்ன, அவருடைய அடையாளம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு. என்ன அப்போ இதுக்கு ஆன்சர் எப்படி கொடுக்கலாம்? The beggar, இதுக்கு முன்னாடி ஆக்சுவலி சேர்த்துக்கலாம். ஆக்சுவலி உண்மையிலேயே அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. அப்போ ஆக்சுவலி the beggar was Baron Hausberg. அவருடைய பெயரை சொல்லிடுறோம். சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல வந்து who was one of the richest men in Europe. See, actually the beggar was Baron Hausberg, who was one of the richest men in Europe. இந்த கொஸ்டின் ஆனது என்ன ஜூனில் வந்து கேட்கப்பட்டிருக்கு. ஜூன், அது உடனடி தேர்வு இருக்குது இல்லையா, அதில் 2012 வந்து இந்த கேள்வி கேட்கப்பட்டிருக்கு. 2 மதிப்பெண்கள், 2 மார்க்ஸ் கொஸ்டின். நல்லா மீண்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. வாட் வாஸ் த பெக்கர்ஸ் ட்ரூ ஐடென்டிட்டி? இந்த பெக்கருடைய உண்மையான அடையாளம் என்ன அப்படின்னு. ஆக்சுவலி த பெக்கர் வாஸ் பேரன் ஹாஸ்பர்க், who was one of the richest men in Europe. Okay, now we'll go to the text again. Good heavens gave him a sovereign. Good heavens, இந்த good heavensங்கிற இந்த வாக்கியமானது என்ன அப்படின்னா, அட கடவுளே அப்படின்னு அர்த்தம். குட் ஹெவன்ஸ். இந்த மாதிரி பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள் வந்து ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷில் அடிக்கடி பயன்படுத்துவாங்க. இது வந்து வியப்புடன் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை. இது வந்து இதற்கு நேரடியான தமிழர்த்தம் நம்ம பார்க்க முடியாது. யூ ஹாவ் நோ மீனிங், இந்த தமிழ் மீனிங், ஈக்குவலண்ட் தமிழ் மீனிங் ஃபார் திஸ். குட் ஹெவன்ஸ் அப்படின்னா அட கடவுளே, கேவ் ஹிம் எ சாவரின். என்ன சாவரன் கொடுத்தியா? அண்ட் ஹிஸ் sank into an armchair. ஆர்ம்சேர்னு சொன்னால் சேர் வந்து வித் ஹேண்ட்ஸ்ன்னுட்டு ஆர்ம்டு சேர். சாங்க், இந்த இடத்துல சாங்க் என்பது வந்து சாங்க், அதாவது சரிந்து விழுந்தான். அவனுக்கு வந்து ஒரே ஆச்சரியமாக போச்சு. ஏன்னா ஒரே இதாக எரிச்சலாகவும் இருக்குது, ஆச்சரியமாகவும் இருக்குது. அதனால் வந்து அவன் பொத்துன்னு ஒரு சேரில் உட்காந்தான். Gave him a sovereign, shouted terror, and he burst into roar of laughter. Burst into, broke into. அதாவது broke into அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த இடத்துல வந்து இதுவும் ஒரு ஃப்ரேசல் வேர்பு. broke into அப்படின்னா வெடிச்சிரிப்பு, அதாவது டக்குன்னு சிரிக்கிறான் அவன் இதை கேட்ட உடனே. gave him a sovereign அப்படின்னு சொல்லிட்டு into a roar of laughter. ரோர் என்று சொன்னால் ரோர்னு நமக்கு என்ன ஞாபகத்துக்கு வரும்? உடனே வந்து சிங்கத்தினுடைய ஞாபகம் வரும். சிங்கத்தினுடைய அந்த கர்ஜனை அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம ரோர்னு சொல்கிறோம். ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து மனிதன் வந்து அவன் வந்து வெடிச்சிரிப்பு, அப்படி சிரிக்கிறான், கடன்னு சிரிக்கிறான். அதுக்கு வந்து அந்த ரோருங்கிற வார்த்தையை இங்கே பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க. சரியா? வாட் வில் ஹி திங்க் ஆஃப் மீ செட் ஹக்கி. ஹக்கின்னு சொல்கிறான், என்னை பற்றி என்ன நினச்சிருப்பாரு? ஐயோ பெரிய பணக்காரன்ல அவனை போய் நான் பிச்சைக்காரன் நினச்சிட்டு என்ன பண்ணிட்டேன், அவனுக்கு வந்து சவரன் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறான். இவன் என்ன நினைப்பார் என்னை பற்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓ மை காட், ஐ குட் நாட் மேக் அவுட். இதுவும் வந்து ஒரு ஃப்ரேசல் வேர்ப் தான், மேக் அவுட். தட் மீன்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட்,
புரிந்து கொள்ள இயலவில்லை அப்படிங்கிறாங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட், ஐ குட் நாட் மேக் அவுட் வை ஹி வாஸ் ஸோ இன்ட்ரெஸ்டட் டு நோ ஆல் அபவுட் யூ, பட் ஐ see it all now. ட்ரிவர் சொல்கிறான், உன்னை பற்றி ஏன் அவர் அவ்வளோ தூரம் திருவி ஏன் கேட்டார் உன்னை பற்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியல. ஐ குட் நாட் மேக் இட் அவுட்டு. ஏன்னா he will invest your sovereign for you. அவர் பெரிய பணக்காரர், பெரிய பிஸ்னஸ் புள்ளி அவர். ஸோ he will invest your coin, invest your money into his business அப்படின்னு சொல்கிறான். அகி pay you the interest every 6 months. அந்த பணத்தை வைத்து அதை பெருக்கி அதனுடைய இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொன்னால் வட்டியை வந்து 6 மாதத்துக்கு ஒருக்க கொடுப்பாரு அப்படின்னு. ஹாவ் எ கேபிட்டல் ஸ்டோரி டு டெல் யூ ஆஃப்டர் டின்னர், கமெண்டட் ட்ரிவர் வந்து கமெண்ட் பண்ணுறான், இதை பற்றி உனக்கு இப்போ தெரியாது, அவர் வந்து உன்னுடைய பணத்தை வந்து அங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதற்கான வட்டியை வந்து உனக்கு கொடுப்பார், அதற்காக கேட்டிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறான். இந்த இடத்துல ஒரு கேள்வி ஒன்று இருக்குது. why did Huggy fear an adverse reaction from the Baron? Again, I am reading the question. Why did Huggy fear an adverse reaction from the Baron? இந்த கொஸ்டின்லேருந்து நீங்கள் என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறீங்க? இவன் தவறுதலாக நினச்சிட்டு அவருக்கு பணத்தை கொடுத்துட்டான், பெக்கருன்னு நினச்சிட்டு பணத்தை கொடுத்துட்டான். அப்போது அவ்வளோ பெரிய மனுஷன், அவ்வளோ பெரிய மில்லியனர் வந்துட்டு இதை வந்துட்டு எப்படி எடுத்துக்கொள்வார்? அப்போ அவருடைய ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்கும்? அதான் அட்வர்ஸ் ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் பயப்படுறான். யாரு? ஹக்கி பயப்படுறான். இதுதான். அப்போ இதுக்கு என்ன, வாட் வில் பி தி ஆன்சர் ஃபார் திஸ்? ஆக்சுவலி த பேரன் வாஸ் அ rich man. Actually the Baron was a rich man, but by seeing his appearance, Huggy என்ன பண்ணியிருக்கான்? awarded him a sovereign. இதை வந்து உங்களுக்கு நான் எழுதி காட்டணுமா? வேண்டியதில்லைன்னு நினைக்கிறேன். என்ன? awarded him a sovereign as arms. Baron may think that it was an insult. இந்த இடத்துல தான் கவனிக்கணும். இந்த இன்சல்ட்டுங்கிற வார்த்தையை உங்களுடைய ஆன்சரில் நீங்கள் பயன்படுத்தலாம். The Baron may think that it was an insult. அந்த மாதிரி நினைக்க கூடும் இல்லையா? ஒரு பெரிய மில்லியனர் வந்துட்டு அவன் வந்து பிச்சைக்காரன் நினச்சிக்கிட்டு இவன் வந்து பிச்சை போடுகிறான் என்றால் அந்த மில்லியனருடைய மனப்பாங்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஓரளவுக்கு தெரியும். ஏன்னா அதனால் வந்து அவர் இன்சல்ட்டாக ஃபீல் பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் பயப்படுறான். ஓகே, நவ் we will continue the text. The next morning as he was at breakfast சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது, யார்? ஹக்கி சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது, எஸ், the servant brought him a card on which was written Baron Horsburgh. வந்து அவனுடைய சர்வெண்ட் வந்து ஒரு கார்டு கொண்டுறான். இந்த இடத்துல கார்டுன்னு சொன்னாலே நமக்கு எல்லாருக்குமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். விசிட்டிங் கார்டு வந்து கொண்டுட்டு வரான். அதில் வந்து என்ன எழுதியிருந்ததுன்னு சொன்னால் பேரன் ஹாஸ்பர்க் அப்படின்னு எழுதியிருந்தது. ஹக்கி told the servant to show the visitor up. உடனே இவன் வந்து என்ன பண்ணுறான்? என்ன வேலைக்காரன்ட்ட அவரை வர சொல்லு அப்படிங்கிறான். டு ஷோ த விசிட்டர் அப், ஷோ ஹிம் அப், வர சொல்லு அப்படின்னு சொல்கிறான் இந்த இடத்துல. an old gentleman came into the room. ஒரு வயதான ஒரு ஜென்டில்மேன் வந்து அந்த ரூமுக்குள்ளே வரார். ஐ ஹவ் கம் ஃப்ரம் பேரன் ஹாஸ்பர்க். பேரன் ஹாஸ்பர்க் கிட்ட வந்து நான் வருகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஐ ஹவ் கம் ஃப்ரம் பேரன் ஹாஸ்பர்க். இப்போது ஹக்கி என்ன பண்ணுறான்? ஐ பெக் சா. இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஸ்டாமர்டு வந்து ஹக்கி வந்து ஸ்டாமர்டு என்று சொன்னால் தடுமாறினான் என்று அர்த்தம். தடுமாறுறான் அந்த இடத்துல வந்துட்டு. அவனுக்கு அப்படி ஒரு மாதிரியாக இருக்குது. ஹாஸ்பர்க் வந்து ஆள் அனுப்பியிருக்கிறாரு, என்ன ஆக போதோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தடுமாற்றம். அந்த தடுமாற்றத்தில் வந்துட்டு இவன் வந்து ஸ்டாமர்டு, அதாவது வாய் வந்து திக்குகிறது அவனுக்கு. ஐ பெக் யூ சா யூ தட் யூ வில் ஆஃபர் ஹிம் மை அப்பாலஜீஸ். பெரும்பாலும் இதுக்கு என்னன்னு சொல்லி மீனிங் என்னன்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அப்பாலஜி என்று சொன்னால் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்வது. என்னுடைய மன்னிப்புகளை தெரிவியுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறான். இந்த இடத்துல ஒரு கொஸ்டின் ஒன்று இருக்குது.
why did Huggy wish to apologize to the Baron? Again I am reading it. Why did Huggy wish to apologize to the Baron? Baron கிட்ட வந்து எதுக்கு மன்னிப்பு தெரிவிக்க விரும்பினான்? எதுக்கு மன்னிப்பு கேட்குறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன Huggy என்ன அப்போ இதுக்குன்னா ஆன்சர் வந்து யூ கேன் ஈஸிலி அரைவ் இட் இல்லையா? பாருங்க, Huggy மிஸ்டேக்கன், அதனால நான் வந்து இன்னும் பாஸ்ட் டென்ஸ்ல சொல்லும்போது மிஸ்டூக்னு சொல்றேன். மிஸ்டூக் தி பேரன் ஃபார் எ பெக்கர். So he wished to apologize the Baron. திரும்பவும் ஆன்சரை கவனிங்க. Huggy mistook the Baron for a beggar. பெக்கர் என்று நினைத்து பேரனை வந்து மிஸ்டேக் பண்ணிக்கிட்டான். So he wished to apologize the Baron. கொஸ்டினில் வந்து did plus wish இருக்குது. அப்போ வந்து ஆன்சரில் வந்து நீங்கள் வந்து wished தான் கொடுக்கணும். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இது ஏற்கனவே நீங்கள் உங்களுக்கு பழைய கிளாஸுகளில் வந்து உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க. ஏன்னா did plus wish என்று இருக்கும்போது you have to give answer as wished. So he wished to apologize the Baron. Okay. Now we will go to the text again. The Baron said the old gentleman with a smile. அந்த வந்திருக்கிற அந்த ஆள் வந்து என்ன சொல்றான்? அந்த ஓல்டு ஜென்டில்மேன் வந்து என்ன சொல்றான்? The Baron has commissioned me. Commissioned, இந்த இடத்துல வந்து commission. Commissioned, that means ordered. Baron ordered me to bring you this letter அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் இந்த லெட்டரை வந்து உங்கள்கிட்ட கொடுக்க சொல்லி ஆர்டர் பண்ணியிருக்கிறாரு பேரன் அப்படின்னு அந்த விசிட்டர் வந்து சொல்கிறான். And he extended இந்த இடத்துல வந்து gave அப்படின்னு அர்த்தம். கொடுத்தான். எக்ஸ்டெண்டட் என்றால் அப்படி எடுத்து நீட்டுவதற்கு பெயர் எக்ஸ்டெண்ட் அப்படின்னு பெயர். எக்ஸ்டெண்டட். A sealed envelope. Sealed envelope என்ன முத்திரையிடப்பட்ட ஒரு கவர். On which was written a wedding present to Hug Erskine. இந்த இடத்துல பாருங்க, எர்ஸ்கின் ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துறாங்க. எர்ஸ்கின். இந்த ஹக் எர்ஸ்கின், ஹக்கிக்கு முன்னாடி வந்து எர்ஸ்கின்ங்கிற ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துறாங்க. அது என்னது அப்படின்னு சொன்னாக்க மரியாதைக்குரிய என்று அர்த்தம். மரியாதைக்குரிய. இது வந்து ஐரோப்பாவில் வந்துட்டு ரொம்ப பழக்கத்தில் உள்ள ஒரு வார்த்தை எர்ஸ்கின். எர்ஸ்கின், ஹக்கி அண்ட் லாரா. ஹக்கி அண்ட் லாராவுக்கு இவருடைய வெட்டிங் ப்ரெசன்டேஷன். ஆமாம், யார்? பேரனுடையது. ஏன்னா ஃப்ரம் அன் ஓல்டு பெக்கர், அதில் வந்து ஃப்ரம் அன் ஓல்டு பெக்கர் அப்படின்னு சொல்லி கீழே எழுதியிருக்குது. மிக அருமையான ஒரு வாக்கியம் இந்த இடத்துல பாருங்கள். ஏன்னா டோட்டல் ஸ்டோரியில் வந்துட்டு இந்த வாக்கியத்தில் தான் வந்துட்டு நமக்கு ஒரு இது முடிச்சு ஒன்று கொடுக்குறாரு அவர். A wedding present to Hug Erskine, Huggy and Lara from an old beggar, and inside was a check for 10,000 pounds. உள்ள வந்து 10,000 poundsக்கான செக் ஒன்று இருந்தது. ஓல்டு பெக்கர் வந்து அனுப்பியிருக்கிறார். ஏன் இதுக்காக வேண்டி தான் அவர் வந்து அவன்கிட்ட வந்து கேட்டிருக்கிறார். என்ன இந்த டெக்ஸ்ட் வந்து இதோட முடியுது. இந்த கடைசி நிமிஷத்தில் வந்து என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி கடைசியில் வந்துட்டு என்ன கொடுத்துருக்குறாங்கன்னா மில்லியனர் மாடல்ஸ். இதை வைத்து ஒரு கொஸ்டினும் இருக்குது. அதனால இதை கொஞ்சம் கவனிங்க. என்ன மில்லியனர் மாடல்ஸ். அடுத்து வந்து மாடல் மில்லியனர்ஸ். மாடல்ஸ் அண்ட் மாடல் மில்லியனர்ஸ். இந்த இரண்டு வாக்கியங்களை கடைசி வரியில் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க. அது என்ன? இதை வைத்து ஒரு கேள்வி வருது. அந்த கேள்வியை நான் சொன்னேன்னா உங்களுக்கு வந்து புரியும் அது என்னன்னு சொல்லிட்டு. இது வந்து differentiate
differentiate millionaire models and model millionaires. Differentiate millionaire models and model millionaires. இது இரண்டுக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன? Differentiate வேறுபாடு என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. என்ன வேறுபாடு இருக்க முடியும்? மில்லியனர் மாடல்ஸ் இந்த இடத்துல பாருங்க. என்ன இந்த மில்லியனர் அப்படின்னா கோடீஸ்வரன், மாடல் என்று சொன்னால் ஏற்காப்புல மாடலாக நிற்கக்கூடியவர்கள். மில்லியனர்ஸ் வந்து மாடல்ஸாக நிற்கலாம். மில்லியனர்ஸ் வந்து மாடல்ஸாக நிற்கலாம். அதாவது பணக்காரங்க கோடீஸ்வரங்க வந்து தன்னுடைய போர்ட்ரைட்டை வரைய வேண்டும் என்பதற்காக மாடலாக நிற்கலாம். இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா மாடல் மில்லியனர்ஸ், அந்த கோடீஸ்வரர்களிலேயே வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் மில்லியனர். And the baron is the different kind of millionaire. Though he was a millionaire, he has got he presented Huggy at 10,000 pounds. இதுதான் வந்து வித்தியாசம். இந்த இரண்டுக்குமான வித்தியாசம் இதுதான். இந்த கொஸ்டின் இருக்குது. இது கூட 2 marks கொஸ்டின் தான். Okay. Now let us see the book back exercises. In the page number 4, after the text, you have some questions. In the first part, pondering over the text, you can see in your textbook, and 1 to 5 questions are given there, and all these questions are 2 marks questions. In the question paper, you have section 3 prose. It will be written like this. In the question paper, you can see section 3 prose. And in that part 1 is a short question and answers. There will be some questions and all 5 questions will be asked. Each has got 2 marks. So in this part you have 10 marks. All short questions, 2 marks questions. And there are some questions given at the back. Let us see that. Why was Huggy angry with Trevor? Why was Huggy angry with Trevor? அந்த டெக்ஸ்ட்டில் பார்த்தோம் இல்லையா, அப்போ அந்த டெக்ஸ்ட்டில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இதுக்கான ஆன்சர் உங்கள் மைண்டில் ஓடணும். என்ன, why was Huggy angry with Trevor? Trevor மேலே ஏன் கோவப்படுறான்? Because Trevor explained the private affairs of Huggy. You know, I am writing it now. Why was Huggy angry with Trevor? Why was Huggy angry with Trevor? Because Trevor explained the private affairs of Huggy. I am only giving you the gist of it. Your teachers may have given some other text and some other sentences, but you have to digest the question and give the correct answer. So Trevor explained the private affairs of Huggy. Again, the next question. Why did Trevor remark that such beggars as the model were not to be met with every day? Again, I am reading the question. Why did Trevor remark that such beggars as the model were not to be met with every day?
இது மாதிரி மாடலை வந்து நம்ம அடிக்கடி பார்க்க முடியாது அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க. ஏன் அப்படி? ஏன் அப்படி பண்ணா அப்படின்னா, இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் வந்து அந்த பெக்கர்னுடைய டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸை நீங்கள் கொடுத்தால் போதும். இந்த பெக்கர் வந்து எப்படி இருந்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இட் வாஸ் ஒர்த்தி மாடல். அதனால் பெக்கர்னுடைய அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனை நீங்கள் இது கொடுத்தாலே போதுமானது. Now let's go to the third question. Why did Huggy grow offended to divorce act of discussing his affairs with a stranger? Why did Huggy grow offended towards act of discussing his affairs with a stranger? A stranger, முன்ன பின்ன அறிவுமில்லாத ஒரு ஆள். அந்த ஆள்கிட்ட வந்து இவங்க ஹக்கீஸினுடைய அஃபேர்ஸை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணினதுனால இவன் ஹக்கி வந்து என்ன பண்ணுறான், அவன் வந்து மனது வந்து பாதிக்கப்பட்டது, மனம் பாதிக்கப்பட்டது. இதுதான் இதுக்கு ஆன்சர் வந்து நம்ம ஈஸியாக நம்ம சொல்ல முடியும். என்ன சொல்லலாம்? ஹக்கி, அதாவது என்னுடைய ப்ரைவேட் அஃபேர்ஸை போய் முன்ன பின்ன தெரியாத ஆள்கிட்ட போய் சொல்லியிருக்கிறியாடா அப்படின்னு சொல்லி தான் அவனுடைய மனசை வந்து பண்ணினது. இந்த இடத்துல வந்து Huggy did not like his private affairs to be discussed with a stranger or with a beggar. போய் பெக்கர்கிட்ட போய் என்னுடைய ப்ரைவேட் அஃபேர்ஸை சொல்லியிருக்கிறியேடா, அதில் முன்ன பின்ன அறிமுகம் இல்லாதவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் இந்த இடத்துல. Now, what was the Baron's reaction? What was the Baron's reaction to Huggy's innocent act of awarding him a coin? What was Baron's reaction? Baronனுடைய ரியாக்ஷன் என்ன? அவனுடைய ஐடென்டிட்டி தெரியாமலேயே, பேரனுடைய ஐடென்டிட்டி தெரியாமலேயே பெக்கர்னு நினச்சி இவன் வந்து ஒரு காயினை கொடுக்குறான் இல்லையா, அதனுடைய ரியாக்ஷன் என்ன? ஆக்சுவலாக வந்து இந்த டெக்ஸ்டில் நல்லா வாசிச்சிருந்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும். த பெக்கர் தேங்க்டு ஹிம். ரொம்ப ஈஸியான ஒன்று. த பெக்கர் தேங்க்டு ஹிம். அவனுக்கு நன்றி சொல்கிறான். ஏன்னா இவன் கொடுத்த உடனேயே அவன் வந்து உடனடியாக தன்னுடைய ஐடென்டிட்டியை சொல்லலை, பேரன் வந்து சொல்லலை, பெக்கர் மாதிரியே ஆக்ட் பண்ணி அந்த பணத்துக்கு வாங்கிக்கிறாங்க. அதுதான். நான் அகெயின் த ஃபிஃப்த் கொஸ்டின், இதை நம்ம ஏற்கனவே நம்ம டீல் பண்ணியிருக்கிறோம். டிஃபரன்ஷியேட் மில்லியனர் மாடல்ஸ் அண்ட் மாடல் மில்லியனர்ஸ். மாடல் மில்லியனர்ஸ், மில்லியனர் மாடலுக்கும் மாடல் மில்லியனருக்கும் என்ன வேறுபாடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா millionaire models refers to rich people who pose for a portrait. நல்லா கவனிங்க இந்த இடத்துல. போர்ட்ரைட்டுக்கு போஸ் கொடுக்குற கோடீஸ்வரன். போர்ட்ரைட்டுன்னு சொன்னாக்கும் மார்பு வரை இருக்கின்ற ஒரு புகைப்படம். அந்த காலத்தில் வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஃபோட்டோகிராஃபி வந்து ஃபோட்டோ எடுக்கின்ற வசதிகள் இல்லாத போது அவங்க வந்து நேரடியாக வந்து போஸ் கொடுத்து அந்த படமாக வரையப்பட்டு தான் வச்சுருப்பாங்க வீடுகளில். நீங்கள் பெரிய பெரிய அந்த காலத்து வீடுகளில் அல்லது பெரிய பிரபுக்கள் வீடுகளுக்கு போனீங்களான்னா இதை பார்க்கலாம். நீங்கள் ஜமீன்தார்கள் அவங்கெல்லாம் பார்க்கலாம். நீங்கள் அந்த மாதிரி வந்து கோடீஸ்வரன் வந்து என்ன போர்ட்ரைட்டுக்காக, படத்துக்காக வேண்டி போஸ் கொடுக்கறது ஒரு வகை. இது
அடுத்து வந்து மாடல் மில்லியனர். மாடல் மில்லியனர், மில்லியனர்கள்லேயே ஒரு வித்தியாசமான மாடலாக இருக்கக்கூடிய பேரன் வந்து ரெஃபர் செய்யப்படுகிறார். இங்கே refers to rich people who set an example for others with humanity. Refers to rich people who set an example. கோடீஸ்வரனாக இருந்தாலுமே பிறருக்கு ஒரு முன்மாதிரியாக, set an example, முன்மாதிரியாக இருப்பவர்கள், வித் ஹியூமானிட்டி, மனிதாபிமானம் உடைய, வித் ஹியூமானிட்டி, மனிதாபிமானம் உடைய, பிறருக்கு முன்மாதிரியாக இருக்கக்கூடிய என்ன அந்த மாதிரி வந்து மில்லியனர்ஸ் வந்து இங்கே ரெஃபர் செய்யப்படுகிறது. அப்போ இரண்டுக்குள்ள வேறுபாடு பார்த்துக்கிட்டிங்களா? மில்லியனர் மாடல்ஸ் அப்படின்னாலே இந்த முதல்ல மில்லியனர் வருது, அப்புறம் மாடல்ஸ். refers to the rich people who pose for a portrait. சும்மா போஸ் கொடுத்துட்டு அவங்க வாட்டு போயிடுவாங்க. அதே மாடல் மில்லியனருங்கிற போது refers to rich people who set an example for others with humanity. Okay, now let us go to the next part of it. Next we have the paragraph questions. Paragraph questions. இது வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால், செக்ஷன் 3 இதில் வந்து பார்ட் 2க்கு வந்து, பார்ட் 1 வந்து ஸ்மால் கொஸ்டின்ஸு, 2 மார்க்ஸ் கொஸ்டின்ஸ். பார்ட் 2ல் வந்துட்டு யூ ஹாவ் பேராகிராஃப் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் 1 into 5, only 5 மார்க்ஸ், only 1 question you have to write. இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது என்ன தெரியுமா? உங்களுக்கு சந்தோஷமான விஷயமும் கூட என்னென்னா, உங்களுக்கு வந்து எஸ்ஏ கொஸ்டின் கிடையாது இந்த புது பேட்டர்னில். சந்தோஷம் தானே? சரி, இப்போ பாருங்கள், ஆன்சர் இன் எ பேராகிராஃப். இன் எ பேராகிராஃப். இதுக்கான ஆன்சர், இந்த ஆன்சருக்கு பேராகிராஃபாக நம்ம எழுதி பார்த்தோமானால் நேரம் செலவாகும், என்ன நிறைய ஆகும். ஆகையினால இதை வந்து உங்களுடைய ஆசிரியர்கள் கொடுத்ததை நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க. ஓகே, நான் கொஸ்டினை மட்டும் நான் ரீட் பண்ணிடுறேன். ஹூ வாஸ் ஹகி? How had Huggy treated the model who posed for Trevor? இந்த கேள்வி மிக முக்கியமான கேள்வி, திரும்ப திரும்ப கேட்கப்பட்டிருக்கிறது. எங்கே பாருங்கள், அக்டோபர் 2012 கேட்கப்பட்டிருக்கு, மீண்டும் வந்து ஏப்ரல் 2013 கேட்கப்பட்டிருக்கு. 5 மார்க்ஸ் கொஸ்டின். திரும்ப கொஸ்டினை வாசிக்கிறேன். Who was Huggy? How had Huggy treated the model who posed for Trevor? ஹக்கி யார்? ஹக்கிங்கிறது யார்? அந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் ஃபஸ்ட்டில் கொடுக்கப்பட்டது. அடுத்து வந்து ஹவு ஹேட் ஹக்கி ட்ரீட்டட் த மாடல் ஹூ போஸ்ட் ஃபார் ட்ரிவர். ட்ரிவருக்கு அந்த பெக்கர் வந்து என்ன பண்ணான், அந்த பெக்கரை பற்றி இவன் என்ன நினச்சான், என்ன பண்ணினான் அப்படிங்கிறது. இந்த பார்ட் மாத்திரம் நீங்கள் கொடுத்தால் போதுமா. அடுத்து ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது, செகண்ட் கொஸ்டின். வாட் வாஸ் த ரிசல்ட் ஆஃப் ஹக்கீஸ் மிஸ்டேக்கிங் த பேரன் ஃபார் எ பெக்கர்? இரண்டாவது, இந்த டெக்ஸ்டினுடைய இரண்டாவது பகுதி என்ன, இந்த கேள்வியானது என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னா, இது வந்து ஃபஸ்ட் கொஸ்டின். செகண்ட் கொஸ்டின் வந்துட்டு ஏப்ரல் 2012 வந்திருக்குது. வாட் வாஸ் த ரிசல்ட் ஆஃப் ஹக்கீஸ் மிஸ்டேக்கிங் த பேரன் ஃபார் எ பெக்கர்? இந்த பெக்கரை வந்துட்டு என்ன இவன் வந்து மிஸ்டேக் பண்ணிட்டான் இல்லையா, அதனுடைய ரிசல்ட் என்ன ரிசல்ட்டு? அந்த மாதிரி பண்ணினதுனால தான் அவன் வந்து பாவம்னு நினச்சி ஒரு ஷில்லிங் அந்த ஷவரின் கொடுத்ததுனால தான் இவனுக்கு என்னாச்சு, அவனுக்கு அந்த அவனுடைய திருமணத்திற்கான பணம் கிடைத்தது. பேரன் வந்து ஒரு செக் போட்டு அனுப்பினார் இல்லையா, ஏன்னா 10,000 pounds அவனுக்கு கிடைச்சது. இதுதான் இந்த பகுதியை நீங்கள் எதுக்கு கொடுத்தால் போதுமானது. நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் இந்த பேஜ் நம்பர் 5 யூ ஹாவ் vocabulary. இது வந்து செக்ஷன் 1 கொஸ்டின் பேப்பரில், செக்ஷன் 1ல். அதாவது எடுத்ததுமே கொஸ்டின் பேப்பரை நீங்கள் விரித்ததுமே நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுறது வந்து செக்ஷன் 1 the vocabulary part. vocabulary part இது வந்து இதுலேயும் வந்து என்ன பார்ட் 1ல் வந்து என்ன வருது அப்படின்னா சினானிம்ஸ் வருது. பார்ட் 1ல் சினானிம்ஸ் இங்கே வந்து 5 synonyms will be given
and you have 5 marks for that. In your text, the exercise is given. See, in the first one, I read the first one. Huggy was popular with everyone. Huggy was popular with everyone. And in the பாப்புலர்ங்கிறது சம்டைம்ஸ் அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கலாம் அல்லது தடித்த எழுத்திலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கலாம். இதுதான் அவங்க வந்து கேட்குற கேள்வியில் இருக்கக்கூடிய அந்த சினானிம் வந்து இதான். இதற்கான இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் யூ வில் பி கிவன் ஆப்ஷன்ஸ் ABCD 4 ஆப்ஷன்ஸ் வில் பி தேர். யூ ஹேவ் டு செலக்ட் ஒன் அண்ட் ரைட் இட். அண்ட் இந்த வந்து ஒன்றுன்னு போட்டு அந்த ஆப்ஷன் வந்து ஏயோ பியோ சியோ நீங்கள் வந்து கொடுக்க வேண்டியது ஆன்சர். அது மட்டும் கொடுத்தால் போதும். ஆனால் உங்கள் எக்ஸசைஸில் ஈக்குவலண்ட் மீனிங் உள்ள ஏபிசிடின்னு சொல்லிட்டு சென்டென்சஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஆனால் கொஸ்டினில் அந்த மாதிரி கேட்கல இல்லையா? ஆகையினால இது வந்துட்டு இது ஃபார்மேட் வந்து நீங்கள் படிக்கணுங்கிற அவசியமே இல்லை. இதை அந்த பாப்புலர் அப்படின்னா வெல் நோன், பாப்புலர் வெல் நோன் அப்படிங்கிறத மட்டும் நீங்கள் வந்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள். பாப்புலர் வெல் நோன். இந்த செகண்ட் ஒன் இஸ் அமேசிங். Amazing, surprising. Amazing, surprising. Third one, battered. Battered, beaten up, worn out, worn out. கிழிஞ்சு நைந்து போன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு வேறு ஆப்ஷன்ஸும் இருக்கலாம். என்ன இருக்கலாம் அப்படின்னா பீட்டன் அப், பீட்டன் அவுட்னு இருக்கும். பீட்டன் அப் அப்படின்னு சொன்னால் வேற அர்த்தம், பீட்டன் அப்னா வேற அர்த்தம், பீட்டன் அவுட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் வரலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எக்ஸ்டெண்டட் ஏற்கனவே எழுதினேன். எக்ஸ்டெண்டட், கேவ். ஏன் பாஸ்ட் டென்ஸில் கொடுக்குறேன்? இங்கே ஈடு இருக்கனால அங்கே பாஸ்ட் டென்ஸில் கொடுக்குறேன். அடுத்து வந்து பேட்ச்டு. பேட்ச்டு, சூன் அப் ஆஃப் டியர்ஸ். இதில் என்ன ஒரு அதாவது வந்து கிழிந்து போனது தைக்கப்பட்டது, அதுதான் முக்கியம். இப்போ வந்து சில இடங்களில் வந்து அந்த பிச்சைக்காரங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு இடம் கிழிஞ்சு போயிடும், அந்த இடத்துல வேற ஒரு கலரில் ஒரு துண்டு துணியை கொடுத்து இப்படி தச்சிருப்பாங்க, நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம். அல்லது நம்மளே படம் வரையும் போது என்ன பண்ணுவோம், அது நைந்து போனது கிழிந்து போனது என்பதற்காக ஒரு சின்ன பேட்ச், ஒரு வேறு கலரில் ஒரு பேட்சை கொடுத்து இது மாதிரி தைக்கப்பட்டிருக்குங்கிறத காட்டுவோம் இல்லையா? அதுதான் இது பேட்ச்டு அப்படிங்கிறது. இப்போ 5 இந்த எக்ஸசைஸ் பார்த்துட்டோம் இல்லையா? ஏற்கனவே நம்ம வந்து உள்ளே வந்து டெக்ஸ்ட்டில் வந்துட்டு நிறைய சினானிம்ஸ் பார்த்துருக்குறோம். இதில் இந்த பாப்புலருங்கிறது மட்டும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஏப்ரல் 2012 கேட்கப்பட்டிருக்கு. பாப்புலர் அதுக்கு வந்து ஆப்ஷன் வந்து வெல் நோன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. என்னன்னு சரி, நவ் வில் கோ டு த நெக்ஸ்ட். சினானிம்ஸ்னு இருந்தாலே அப்புறம் ஆண்டானிம்ஸ்னு ஒன்று இருக்கணும் இல்லையா? ஆண்டானிம்ஸு, சினானிம்ஸ், தென் கம்ஸ் ஆண்டானிம்ஸ். இந்த பார்ட் 1ல் 1வது கொஸ்டின் தான் சினானிம்ஸு, 2வது கொஸ்டின் வந்து ஆண்டானிம்ஸ். ஆண்டானிம்ஸ் ஓகே. இங்கே இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் உங்கள் இதில் டெக்ஸ்ட்டில் கொடுக்கப்பட்டிருக்க எக்ஸசைஸில் வந்துட்டு இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் என்ன, இனபிலிட்டி. இனபிலிட்டி அப்படின்னு கொடுக்கப்பட்டிருக்குது. அதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இன்அடிக்குவசி, கெப்பாசிட்டி, எபிலிட்டி, சின்சியாரிட்டின்னு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது. இந்த ஆப்ஷன்ஸ் பூரா நான் வாசிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை, இதை பார்த்த உடனேயே உங்களுக்கு தெரிந்துவிடும் என்னன்னு சொல்லிட்டு. இனபிலிட்டின்னு சொன்னாக்கா இது வந்து என்ன, ப்ரிஃபிக்ஸு. அப்போ இதை எடுத்துகிட்டு போட வேண்டியதான் எபிலிட்டி. எபிலிட்டி, இனபிலிட்டி மனப்பாடம் பண்ணணுங்கிற அவசியமே இல்லை, உங்களுக்கு பார்த்த உடனேயே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது. நெக்ஸ்ட் ஒன் ஈகர்லி. ஈகர்லி, anxiously, eagerly. The antonym is indifferently. Indifferently. Now the third one is piteous. Piteous, இரக்கமுள்ள,
சோகமான அப்படிங்கிறதுக்கு ஆப்போசிட் என்ன வர முடியும்? சந்தோஷமானதான வர முடியும். அப்போது ஜாயஸ். Joyous. Now the fourth one is private. Private affairs பற்றி பேசுனாங்க இல்லையா? private அப்படின்னாலே என்ன? பப்ளிக், அனைவரும் அறிந்த அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பண்ணுறோம். ஃபிஃப்த் ஒன் இஸ் ரேர். ரொம்ப ரேருப்பா அப்படின்னு சொல்கிறோம். ரொம்ப ரேர் அப்படின்னு சொன்னாக்கும் ஏன்னா இட் இஸ் நாட் காமன். அப்போ இதுக்கு ஆப்போசிட் என்னவா இருக்க முடியும்? வந்து காமன். ரேர் என்றால் காமன். அன்காமன்ங்கிறது இதனுடைய மீனிங்கு. இதனுடைய ஆப்போசிட் வந்து காமன். ஓகே, நவ் லெட் us go to the next one. Construct your own sentences using the phrases given below. phrases கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த phrases வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? வாக்கியங்கள் அமைத்தல் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்த எக்ஸசைஸ் என்னென்ன கொடுத்துருக்குது உங்கள் டெக்ஸ்டில்? டு மேக் மேட்டர்ஸ் வர்ஸ் அப்படிங்கிற வாக்கியம் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது. என்ன பண்ணலாம் இதுக்கு வந்து? டு மேக் மேட்டர்ஸ் வர்ஸ், இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக வந்து என்ன ரொம்ப இது பண்ணிடாதரா, கொடுமைப்படுத்திடாதரா, என்ன ரொம்ப அதிகமாக்கிடாதரா அப்படின்னு சொல்லும்போது இதுக்கு என்ன வாக்கியம் நம்ம அமைக்கலாம்? டு மேக் மேட்டர்ஸ் வர்ஸ் the power went off. The power went off. ஏற்கனவே எரிச்சலில் இருக்கணும்ப்பா. எரிச்சலில் இருக்கும்போதே வந்து என்ன ஆகி போச்சு? அதை வந்து இன்னும் அதிகமாக்குற மாதிரி கரண்ட்டும் போயிடுச்சப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி எழுதிட்டு அடியில் வந்து நீங்கள் எதை யூஸ் பண்ணீங்களோ அது கிவ் அன் அண்டர்லைன் ஃபார் தட். என்ன? And some people in some schools what they insist is they ask you to write this in a different color pen. அந்த மாதிரி எழுதுறதை நான் பார்த்துருக்குறேன் நிறையா. ஓகே, now next one, used to. Before we use this in a sentence you see the meaning of it. Used to, where it is used. ஒரு காலத்தில் பயன்படுத்தி கொண்டிருந்தது, இப்பொழுது பயன்படுத்தப்படவில்லை என்பதுதான். இப்போ அது யூஸில் இல்லை. இட் இஸ் நாட் இன் யூஸ் நவ். ஸோ ஒன்ஸ் இட் வாஸ் யூஸ்ட், அதுக்கு தான் இதை வந்து பயன்படுத்துறது உண்டு. யூஸ்டு டு. அப்போது என்ன? we used to play cricket during the holidays. அப்பாவே சொல்லலாம். அப்பாவே சொல்லுவார், இப்போ நாங்கள் லீவ் ஆச்சுன்னு சொன்னாங்க பேட்டை தூக்கிட்டு ஓடிடுவோம்ப்பா அப்படின்னு அப்பா சொல்கிறதே கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். நம்மளே சொல்லுவோம், பெரிய பையனை ஆன பின்னாடி என்ன சொல்லுவோம்? ஒரு காலத்தில் வந்து நாங்கள் வந்து பேட்டை தூக்கிட்டு லீவுன்னா பேட்டை தூக்கிட்டு ஓடிடுவோமாப்பா அப்படின்னு சொல்லி. இந்த மாதிரி சம்பவங்களில் வந்துட்டு நீங்கள் வந்து யூஸ் டு பயன்படுத்தலாம். அதாவது வந்து இப்போ நாட் இன் யூஸ் நவ், அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இதில். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், டேக் அப். இது வந்து ஒரு phrasal verb. இட் இஸ் அ phrasal verb. டேக் அப். இதை வந்து வாக்கியத்தில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி யூ கேன் சேஞ்ச் இட் இன்டு எனி டென்ஸ். இது டென்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். டேக் என்பதை நீங்கள் வந்து டென்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணிக்கொள்ளலாம். they took up their luggages before getting into the bus. பஸ்ஸில் நுழையிறதுக்கு முன்னால் அவங்க வந்து அவங்களுடைய லக்கேஜஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐம் யூஸிங் இட் இன் பாஸ்ட் டென்ஸ். ஓகே, அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து டேக் அப், டுக் அப், டேக்கன் அப், இந்த மாதிரி 3 டென்ஸ்லையும் நீங்கள் இதை பயன்படுத்த முடியும். அந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கிறது நல்லது தான். இருந்தாலும் அந்த நேரத்தில் வந்து உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ நீங்கள் எழுதலாம். என்ன?
Next one is on account of. On account of. Now phrase, it is a phrase on account of. Very easily you can write up the sentence. The match was postponed. Postponed on account of the rain. மழையின் காரணமாக, on account of due to the rain the match was postponed. இது மாதிரி ஒரு வாக்கியம். இந்த மாதிரி வந்து உங்களுடைய இது வந்து கொடுக்கப்பட்டுள்ள அந்த phrasal verbs எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க. இந்த exercise, then we will go to the next exercise. Fill in the blanks with the right homophones. What is the meaning of homophones? Can you tell me? What is the meaning of homophones? A word has what is the meaning? A word has a different spelling and different meaning, but the same pronunciation. ஒரே மாதிரி pronunciation உடைய வார்த்தை, ஆனால் different spelling and different meaning இருக்கும். பட் காதில் கேட்கும்போது மட்டும் ஒரே மாதிரி ஒலிக்கும். அதாவது the same pronunciation it has got. It is called homophones. It is given in the section 1 in your question paper, first paper, in the English first paper, in the section 1 part 2 வந்து 10 questions will be asked. Each one carries 1 mark, 10, and in that you have the fourth question as this homophones. Fourth question. Now let us see the first one. The color of your dash is the same that of the dash. Hair and hair. Hair and hair. Hair, you know, இது ரெண்டுல உங்களுக்கு தெரிந்த வார்த்தை எதுவாக இருக்க முடியும்? ஹேர். இதுதான் எல்லாருமே வந்து பயன்படுத்துகிறோம் இல்லையா, ஹேர் அப்படிங்கிறது. அப்போது நம்முடைய முடியை குறிப்பது. அப்போது the color of your dash is the same that of, இதை போல, சேம் தட் ஆஃப் போல அப்படிங்கிற போது இங்கே எதை குறிக்குது அப்படின்னா உங்களுடைய ஹேரை குறிக்குது. அப்போ நீங்கள் உங்களுடைய முடியை நீங்கள் எழுதிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அடுத்ததுக்கு உங்களுக்கு மீனிங் தெரியணுங்கிற அவசியமே இல்லை இல்லையா? ஏன்னா ஆனால் ஒத்தையாராட்டியாக மட்டும் போடாதீங்கப்பா, ஏன்னா அந்த மாதிரி நிறைய பேர் போடுவாங்க, பார்த்துருக்குறேன் நான். சரியா? அப்போது ஹேர்னு எழுதிட்டோம்னா மிச்சம் இருக்கிறது ஹேரு, இதை எழுதிடலாம். சரி, நம்ம ஆன்சரை எழுத சொல்லிட்டேன். அப்போ இந்த ஹேருங்கிறதுக்கு நமக்கு மீனிங் தெரியாமலே போயிடும் இல்லையா? ஹேர் அப்படின்னு சொன்னால் முயல், ஆண் முயலுக்கு ஹேர்னு சொல்லுவாங்க. அதனுடைய முடியானது எப்படி பட்டு போல் இருக்குதோ, பார்த்த உடனே நம்ம தொடணும் போல் இருக்கும் இல்லையா? அது மாதிரி இவனுடைய முடியும் பட்டு போன்று இருந்ததாமா. சரியா? அதுதான் ஹேர். The next question. Do you dash the answer? Dash I don't. Sorry, இந்த இடத்துல வந்து ஒரு dash இருக்குது. இந்த இடத்துல வந்து you have a dash. See, I don't. எனக்கு தெரியல. Do you know the answer? உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியுமா? நோ என்பது நிச்சயமாக இந்த நோவாக இருக்க முடியாது. KNOW நோ தான் இருக்க முடியும். ஆகவே அதை எடுத்து போட்டுறீங்க. தெரியும் என்பதற்கான வார்த்தை நோ த ஆன்சர். அப்போ நேச்சுரலாக வந்து நோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸுங்கிறதுனால இது கேபிட்டல் கொடுத்தா புத்திசாலித்தனமாக இருக்கும். இட் வில் பி ஐடியல் இஃப் யூ கிவ் இன் வித் கேபிட்டல் லெட்டர். ஓகே, நான் ஐ கேன் டேஷ் த பெல் ஃப்ரம் டேஷ். ஃப்ரம் அப்படிங்கிற இடத்துலையே வந்துட்டு இது வந்து பிளேஸு. அப்போ பிளேஸுனாலே உங்களுக்கு வந்து இந்த ஹியர் தான் வரும். அப்போ பெல் ஐ கேன், என்னால் கேட்க முடியும். அப்போ கேட்டலுக்கு வந்து ஹியர், இந்த ஹியர் வர்றதுனால இது தூக்கி இங்கே போடுங்க, ஹியர். இந்த இடத்துல வந்து ஹியர். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு த டே ஆன் த எர்த் இஸ் மெஷர்டு பை த டேஷ். மெஷர்டு பை த, மெஷர் அப்படின்னாலே இந்த வாக்கியத்தில் வந்து மெஷர் அப்படின்னாலே நிச்சயமாக அது வந்து ஒரு அளவீடு. அந்த அளவீடை தொடர்ந்து என்ன வர முடியும் என்றால் ஹவர் தான் வர முடியும். சரியா? அதனால் இந்த ஹவர். அப்போ முதல்ல என்ன வரும்? அவர் டே, நம்முடைய நாட்கள் என்பதற்கான பதில் வந்து அவர் டே அப்படின்னு சொல்லுவோம். அவர் டே ஆன் த எர்த் இஸ் மெஷர்டு பை த ஹவர். நெக்ஸ்ட் ஒன், he wants to dash a flat dash selling his house.
he wants to, அவன் வந்து விரும்புகிறான், wants to விரும்புகிறான் அப்படின்னாலே அதை அடுத்து வந்து ஒரு verb தான் வர முடியும். இது இரண்டில் verb எதுன்னு நீங்கள் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் இல்லையா? அப்போ BUY, பை செல்லிங், அதை விற்று அதனால் கிடைக்கக்கூடிய பணத்தை வைத்து ஃப்ளாட் வாங்கணும்னு விரும்புகிறான். இப்போ நம்ம எக்ஸசைஸ் பார்த்துட்டோம் இல்லையா? கொஸ்டினில் இது எப்படி வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு இது பார்ப்போம். கொஸ்டினில் இந்த ஏப்ரல் 2012 வந்து ஒரு மாடல் ஒரு மாதிரியாக கொடுத்துருக்குறாங்க பாருங்கள். Choose the sentence that is correct in its meaning. பாருங்க, கொஸ்டின் பேப்பரில் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஹோமோஃபோன்ஸுங்கிற வார்த்தையே வரலை, ஆனால் இது ஹோமோஃபோன்ஸுக்குரிய கொஸ்டின். அதை தான் நீங்கள் கவனிக்கணும். இங்கடா ஹோமோஃபோன்ஸ்னு இல்லையேடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் தேடிக்கிட்டு இருக்க வேண்டாம். சரியா? பாருங்கள், இதில் என்ன கேட்டிருக்கு அப்படின்னா, ஏ we can't hear your voice. B, we can't here and here your voice. Again I am giving you the, I am reading the question. Choose the sentence that is correct in its meaning. We can't hear your voice. வாய்ஸ்னாலே வந்து பேச்சு, அந்த பேச்சை வந்து கேட்பது என்பது இந்த ஹியர் வந்து இதுதான் சரியானதாக இருக்கிறது. we can't hear, ஹியர் என்பது இடத்தை குறிப்பதனால இது தப்பானது, இது தப்பு அப்படிங்கிறது நம்ம வரோம். இந்த அதில் திரும்பவும் சொல்கிறேன், அதை வந்து இந்த கொஸ்டினில் வந்துட்டு இந்த ஹோமோஃபோன்ஸுங்கிற வார்த்தை வரலை. அதனால் நம்ம வந்து கொஸ்டினை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இதையும் ஒரு தடவை ரீட் பண்ணிங்களானால் உங்களுக்கு வந்து இது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிடுவீங்க. இந்த ஹோமோஃபோன்ஸுங்கிற வார்த்தையை தேடி நம்ம வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. சரியா? அப்போ நீங்கள் ஆன்சர் எழுதும்போது ஏன்னு போட்டு அதை வந்து நீங்கள் ரிப்பீட் இட். ஓகே. Hi, we are seeing the book back exercises. The next item is grammar. You please refer to the textbook page number 6. You have the direct and indirect speech. See, direct and indirect speech. You have been learning this grammar from 8th standard onwards. You may know it very well. So, even though, let us recall the past. What is direct speech? What is direct speech? It is a words spoken directly. Indirect speech, you are reporting the same to some other person or some other time. That is reported speech. Let us see the Ravi said, I am going to school. In this sentence, you have three parts. One is the speaker, another one is reporting verb, another one is the statement spoken actually. The statement spoken actually, reported speech it is. See, now here Ravi said, I am going to school. Here the reporting verb is in past tense. So you have to change the tense of the sentence spoken. See, how will you change this into the other indirect? Before that, we should see one thing, that is what kind of sentence it is. Can you tell me what are the kinds of sentences we have in English? One is statement, another one is interrogative, the third one is
imperative. The fourth one is exclamatory. Exclamatory. And we have 4 kinds of sentences. Before we change a sentence into from direct to indirect, we have to see what kind of sentence it is. Now here, can you tell me what kind of sentence it is? I have already written it is a statement. Before changing this, you have to keep it in your mind. Okay. Now the RV is in past tense. Suppose if it is given in present tense. See, Ravi says, I am going to school. If it is in simple present, what should we do? If it is simple present, we are not supposed to change the tense of it, sense of the words spoken. We are not supposed to change the tense of it. But the pronoun and other things will be changed. See, now I am going to change this. Please see, Ravi says, and what should we write next? There should be conjunction. So, before we go into the exercise, we have to see that what are the conjunctions we have. For statements, actually we have that as conjunction for statements. And interrogative, we have 2 kinds of interrogatives in that. See, if it is WH question, the WH itself stands as the conjunction. Okay. Now, if it is a yes or no question, if or whether, we use if or whether. The next one, imperative. For imperatives, we use only 2. The next, for exclamatory also, we use that as a conjunction. Please keep it in your mind that we use the conjunctions as per the sentence. Okay. Now, as per this, what will be the conjunction for this? That. And what about this I? Ravi is saying, so you have to use the pronoun for Ravi, that is he. Am I right? No, it is the continuation of the sentence, so you are not supposed to write it in a capital letter. Okay, he, that he, am is there, and I already told you that you are not supposed to change the tense of it. So, if am is for I, and what will be the AV auxiliary verb for he? Is. He is going to school. And you should not forget that you have to remove the comma quotation. Okay? You have to remove the comma quotation because we are joining 2 sentences using a conjunction. Okay? Now, I am going to change this. If the RV is past tense, what will be the answer? Okay. Now, see, Ravi said that he. We have to change this into past tense. So, am will become was. He was going to school. Okay. Now, again I am giving you another example. Ravi said, the sun rises in the east. The sun rises in the east. Now, here the spoken sentence is a universal truth it is. We are not supposed to change this. So, even though RV is past tense, we are not supposed to change this. See, Ravi said that the sun rises in the east. Please note again,
even though it is, we have are we as in past tense, the statement is an universal truth. So you are not supposed to change this. So Ravi said that the sun rises in the east. Now let us go to another example. Ravi said to Mani, when will you come? When will you come? Ravi said to Mani, when will you come? Here two persons are conversing. See, Ravi said to will be changed into asked. This is a question, so you are supposed to change it into asked. And you should not forget one thing, that you are not supposed to add to with this. Okay. Now asked Mani. What will be the conjunction for this? WH itself stands for conjunction. Okay. Now when, and we have to change the question into statement, so there should be subject for this. Who is the subject here? Here is Mani is the subject. So when he, and the auxiliary verb, it should be changed into past tense. So we write when would, when he would come. I remove the question and comma quotation. Again, Ravi asked, said to is changed into asked. Mani, when itself stands for conjunction, then we have to change this into statement. So we add he for that, and will is changed into would, and come, you have to write the come as it is. Remove comma quotation. Okay. Now we will go to another example. Do you, Ravi said to Mani, do you have a pen? Now by seeing this sentence itself, you can find out what kind of question it is. The question starts with do, so it is the yes or no question. Again, give the answer. Ravi asked Mani. And what will be the conjunction for this? If or whether. You can use either this or that. If. And again we have to change this into statement. Okay. So we need a subject for this. Who will be the subject? He. Have becomes had. If he had a pen. And for making yes or no question, they used do plus have. Do plus have. Do plus have is also called have. So the have is changed into had. Ravi asked Mani if he had a pen. Okay. And let us go for another example. See, Ravi said to Mani, please give me your pen. And by seeing this, you can very well find out it is imperative. That too, in imperative, it is a request. So again, Ravi, instead of writing this, there is please. So we have to write Ravi requested Mani. It is imperative sentence. So what will be the conjunction? To. To. And when you write to, and after that the verb need not be changed. Okay, after to the verb need not be changed, so you write it as it is. To give the me, that means it shows
Ravi, and the your is money, so his penny. Ravi requested. Said to is changed into requested, and the conjunction is to, and if it is to, it is infinitive, so you are not supposed to change the verb. So give as it is, you write the give. Me is changed into him, and your is changed into his. Okay, let us go to another example. How beautiful, Ravi said, how beautiful this flower is. Flower is. And what kind of sentence it is? Even though there is how, and by seeing this mark, you can very well find out that it is an exclamatory sentence. Okay. Now, Ravi exclaimed. And what will be the conjunction for this? That. And we have to change this into statement. So we need the subject. What is the subject here? We are talking about the flower. So that flower. Why we are writing that here? Because there is this, and this that is for conjunction, and this that is for that. Okay. That flower was becomes was very beautiful. Very beautiful. Okay. Now Ravi exclaimed that flower was, this flower is changed into that flower was very beautiful. Okay. Now again, Ravi said, alas, I have lost my purse. Ravi said, alas, I have lost my purse. What kind of sentence it is? It is also exclamatory. By seeing this itself, you can find out. Okay. Now, Ravi exclaimed with sorrow. And some people write sorrowfully also. That is also correct. Okay. With sorrow that, and I becomes he. Have becomes had, last. And you are supposed to write the third part, the third part of the verb, and here lose last. The third part, second part, and third part is also the same. So we are using last. And my becomes his purse. Again, Ravi exclaimed with sorrow that he had lost his purse. And here we have removed the alas. Okay. Very good. Now let us go to indirect to direct. Okay. Indirect to direct. Okay. Rani told Mani that she would come to his house. Now we have to change this into direct. See, here I am using told. In the previous exercise, I did not give you that example. Told, that means said to. We have to change this into said to. Ravi said to. Since it is direct speech, we have to give comma quotation. Okay, comma quotation. And what kind of sentence it is? There is that. Conjunction is that, so it should be statement. So for this, it is a direct speech, so use I.
and will become will. Come to his becomes your house. See, Rani said to Mani, I will come to your house. And here I am using will. Why I am using will? You have to write shall. If it is I or we have to use shall for future sense. But at the same time, the will can also be used. Okay, if it is willingly she is doing it, so will can also be written. Okay, now let us go to the next example. Mani requested Ravi to give him a 1 rupee coin. You see, Mani requested Ravi, and requested Mani said to Ravi. Comma quotation. And here there is a requested, so we are supposed to use please here. Please give him. It denotes money. Give me a 1 rupee coin. And don't forget to put the comma quotation. Now let us see some more exercises. See, in April 2012, in the public question paper, it was asked like this. Rewrite this sentence in direct speech. And in your question paper, in the public examination, in the question paper, there is a section 2. Section 2, grammar. Section 2, grammar. And in that, you have parts, and here it is asked in the part 2. In part 2, you have 10 questions. Each carries 1 mark. Okay. In this part, the question number 27 is this question. Rewrite this sentence in direct speech. And in April 12, mother asked me how I had returned the test. It was the question asked in April 2012. And can you answer this? What kind of sentence it is? Before we go into we answer this, we have to find out what kind of question it is. Asked, and there is a how also. So it is a WH question. Okay. Now give the answer. The mother said to me, comma quotation, start comma quotation. Now again, how we have to start the question? There is how, so, and don't forget to put a capital letter here. After quotation, this is another part of the sentence, so don't forget to give the capital letter for this. How? And we have to form the question. So after this question, what we should have? AV, auxiliary verb. Have returned, it is have returned, and from this we have to take have. And it is, since it is direct speech, and I becomes you. How have you
return. Why I am writing return? Because this is the past participle, present participle. So the verb should be in past participle. So have returned the test. Question. Don't forget to write the question mark. Again, mother said to me, how have you returned the test? How have you returned the test? This is a question form. Okay, don't forget that. Now again, we'll go to the June 2012. Our Prime Minister said that he was determined to abolish poverty. We have to change this into direct. Okay. Our Prime Minister. And what kind of sentence it is? It is also statement. So said, comma quotation. Then here you have to note one thing. Was determined. It is a passive form. It is a passive form. So we have to give the same passive form in the answer also. So I am. In the passive form only you don't have the ing. Okay. Before the verb, if we add auxiliary verb, it becomes passive. Okay. I am determined. Determined to abolish poverty. Is it not easy? Okay. Now we will go to another example. In April 2013, the watchman asked him who he was and told him that he had not seen him earlier. Again I am reading it. The watchman asked him who he was and told him that he had not seen him. And before answering this, we have to see what kind of sentence it is. See, the first phase, asked is given. So, and WHO, there is a who also. So, it is in the first phase we have WH question. And in the next phase, next one is told. So, statement is also follows that. Now, give the answer. The watchman asked is changed into said to him. Now, start with comma quotation and who are you? Who are you? Who he was. That he becomes the opponent standing opposite to the watchman. So you have to write you. Who are you? And again he asked. He said to him. This is the next phase, so we have to start with another sentence. So he said to, told becomes said to him,
comma quotation, he becomes I have not seen you earlier. See, he said to him, I have not seen you earlier. There is have, so we have to write seen. See, saw, seen. The third part should be followed. So we are writing the same thing here also. And don't forget to put the comma quotation. Okay. And again one more question. In the question paper it is asked, the headmaster advised us to switch off the fans when we left the class. Again I am reading it. The headmaster advised us to switch off the fans when we left the class. Now we have to change this into direct. The headmaster. And before that we have to see what kind of sentence it is. It is advised. So it should be imperative. The headmaster said to, and what will you write next? He said to whom? It is us. Since there is we have to put us here. Then comma quotation. It is imperative. So imperative, always imperative sentences start with verbs. Okay. So switch off. Switch off the fans when you, since it is direct speech, we have to say you leave the class. Why I am using leave? There is left, we have to bring it back to the present tense. So leave. The headmaster said to us, switch off the fans when you leave the class. Okay. Now will you be able to write, will you be able to give an answer for this question? Okay. Negatives. And in your textbook, page number, you can very well go to the page number 10. I like dosa. Can you change this into negative? Can you change this into negative? For making it negative also you have to use do family if there is no auxiliary verb. We have to use auxiliary verb for making negative. If there is no auxiliary verb, we have to use the do family. And here we don't have auxiliary verb, so you split it into, do plus like is equal to like. I like dosa. So how will you change this into negative? I do not like dosa. The do like, in between these two you have to add not to that. You have to add not to the in between these two. Okay, do not like. And we can very well write this like this. See, I don't like dosa. When we speak also we use the same form. I don't like dosa. I don't like.
This is called contracted form in English. Contracted form. It is used in both written as well as in spoken also. I don't like NASA. Again. She is going to Madurai. Can you change this into negative? It's very easily you can. She is not going to Madurai. She is not going to Madurai. The next one is question tags. Question tags, and it is given in your text, page number 10. Okay. Now, can you give the definition for question tags? It is the small questions that comes at the end of a sentence, and also to confirm what the statement is given. See, you have a pen. You have a pen. Do you have a pen? Instead of that, we ask like this. You have a pen? Do you have a pen? Like this. And it is mostly used in spoken. Okay. And after this, to confirm this, we haven't you is the question tag added to this statement. And you have to note one thing. If the statement is affirmative, the question tag will be in negative. Okay. You have a pen, have not you? It is, and this lesson is easy, isn't it? And one more, you can study well. You can study well. Can't you? The bell has not rung. Has not it? Has it? The sun sets in the west. Doesn't it? See, pupil shouldn't be rude to one another. Should they? And now again we will go from this. This lesson is easy, is not it? And when we prepare the question tag, we have to see what kind of auxiliary verb is given here. And another thing, the pronoun of the subject is used here. Is taken, and we have to add not to it. Then instead of this lesson, we put it. So the question tag is not it. There is no negative in this statement, so we add not to this. It is in the contracted form. Okay. You can study well, and here we have the auxiliary verb can, so we have to use that. Can't you? The subject is you, and there is no pronoun for this, so we use you. The bell has not rung, and here we have has as a auxiliary verb, so we use it. And has it, the bell, instead of bell we use the pronoun it, and there is negative, so the negative is not given in the answer.
Okay, the bell has not rung, has it? The sun sets in the west, does not it? And why we are using does, sets? There is no auxiliary verb in this sentence. So you have to split it into two. There is yes with this verb. So does plus set. Does plus set. That is what used here. The sun, instead of sun, we use it. There is no negative, so we use not. Oh, does not it. Don't forget, if there is no auxiliary verb, you have to split this. So, using do family. So, does plus set. Does plus set. So, we are using does. Again, people should not be rude to one another. Should they? We are taking should from here, and there is negative in this sentence. So, we are not using negative here. Instead of people, we use the pronoun they. Okay. Now, again, we will go to some other examples. Okay. The bus is early today. And you have to fill it up. Fill this with the suitable question tag. This is what is asked in the public question. The bus is early today. So, how will you put the question tag? Is used. And there is no negative, so you have to use isn't. And it. Is not it. Isn't it or is not it? Okay. Now, there is no water in the tank. In the tank. Can you fill this? Can you give the answer for this? There is no water. So, take is for it. Is, and the subject is there. Is there. Why I am not using not? There is a negative in the statement itself. So, I am not using it. Okay. Now, like this, let us see some questions asked in the public. Okay. And this is also asked in section 2, grammar. In your question paper, you can find this question in the section 2, grammar. And in part 1. In part 1, question number 17. Question number 17 in the public examination. See, choose the correct question tags. Choose the correct question tags for the following statement. For the following statement. Statement. In April 2012, you should teach, sorry, it is treat, it is treat, okay, treat each other with respect. You have to add question tag to this, and the options are given in the question paper. They made it very easy for you people. ரொம்ப ஈஸி ஆக்கிட்டாங்க. ஏன்னா ஞாபகம் வரலைன்னா கூட என்ன ஞாபகம் வந்துடும் அதை பார்த்த உடனே இந்த ஆப்ஷன்ஸை பார்த்த உடனே. ஓகே, சி the options are should you, has it, should, shouldn't you. The three options are given in the question paper, and what will be the correct answer? You should.
So we have to select either this or that, and there is no negative in this statement, so there is negative, and the subject is you, so probably the answer is shouldn't you. Okay, shouldn't you is the answer. Okay, do you understand how to attend the examination, how to attend this question in the examination? Okay, now let us go to the next one. In October 2012, the flag has 4 colors in it. 4 colors in it. We have to give the question tag for this, and options are given. See, isn't, is not it, doesn't it, and what will be the answer for this? What will be the answer for this? Now, the flag has, we have the auxiliary verb here, so we have to select where there is a has. The flag has 4 colors in it. Has not? Has not it? This will be the answer. So the answer is B. Has not it is the answer. And in April 2013, the sun sets in the west. The sun sets in the west, and there are options given. Does it? Is not it? Doesn't it? And what will be the option for this? The sun sets, and as I have already told you that sets, there is no auxiliary verb to make the question tag. So we have to split the verb into set, does plus set. So take does. So there is no negative in this. So this is the correct answer. Does not it? Is the correct answer. Okay. Now again I am giving you some more examples. I am late. What will be the question tag for this? And you are not supposed to take am for making it. Instead of that, are not I. Don't forget, and you are not supposed to use am for making question tag for this kind of sentence. Okay. And if it is imperative, say, come in, what will be the question tag for this? Come in. Will you please come in? That is a full form for it. So use will. Will plus not won't. We call it won't. Won't you? And this kind of sentences is uttered to you. So we have to use you for that. Won't you come in? Won't you? Will you please come in? That is the expansion for this. So we are using won't. Okay. Now shut up. What kind of question tag will you? Shut up. You are compelling, you are ordering others to shut their mouth. So you have to use should. Otherwise you can very well use can't you. Can't you? And don't forget.
What kind of question tag will you use for it? Don't forget. And there is negative here. Don't forget. Will you? Will you? There is negative here, so we are using it. Will you? Okay. Now let us. I think you will be able to give the answer, and all the best to you. And we will go to the next part of it. Okay. In your text, page number 13. Page number 13 in your text. Reading skill. There is a passage given in this. And the autobiography of a euro. Euro, that means currency used in the Europe countries. The autobiography of a euro. And this was, that there is a passage and there are some questions at the back of it, and you have to find out the answer from this passage. Read it well and find out the answer. And this was asked in October 2002. It comes under section 4 in your question paper. Section 4, paper 1, the first paper. In the first paper, section 4A, and question number 50. There will be a passage given in that. You have to read it and answer the questions asked. And this, the passage given in your text is asked in October 2012. Okay.